ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கேமரா சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன கேம் பார்க்கணும்னா லைஃப் இஸ் தான் கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஸோ சாயங்காலம் இந்த கேம் போட்டேன்னா இப்போ ஒரு 1 hour 45 minutes கிட்ட தான் போட்டிருப்பேன். சரி, இதை முடிச்சுட்டா நம்ம ஃபுல் ஃபோக்கஸில் கிரிம்சன் டெசர்ட்டில் இறங்கலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. அதனால முதல்ல இதை முடிச்சிருவோன்ட்டு மட்டும் இந்த கேம்க்கே வந்திருக்கேன். நான் பார்த்தா போட்டிருப்பேன். சரி, இதை முடிச்சுட்டா அந்த பெரிய கேம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்ட்டு இந்த கேமே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த கேமும் யாரும் அவ்வளோ விளாண்ட மாதிரி தெரியல தமிழில். சரி, ஓகே, போட்டு முடிச்சிருவோம். போட்டு முடிச்சுட்டு அந்த கேமில் ஃபுல்லாக இறங்குவோம் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ இந்த பார்ட்டிக்கு போய் முடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க பார்ட்டிக்கு. Normally I wouldn't suspect Caledon's president of arson. கேலடன் பிரசிடென்ட்டே இந்த மாதிரி பண்ணுவாருன்னு நான் எதிர்பார்க்க மாட்டேன். ஆனால் அவர் காலி பண்ணணும்னு நினைக்கிற பில்டிங்கே யாரோ காலி பண்ண பார்க்குறாங்கன்னா அவர் மேலேயும் சந்தேகப்பட்டு தானே ஆகணும். பிரசிடென்ட்டோட ரூம்குள்ளே வச்சுருக்கோம். முன்னாடி சாஃபியா அம்மா இருந்த ரூம் இது. இப்போ அவனும் ஒரு ஓவன் மண்டே வந்து லாகின் பண்ணி தான் இருக்கு. லக்கி தான் நல்ல வேலை லாகின் பண்ண மாதிரி விட்டு போயிட்டான். இங்கிலாந்து ரெட் கிங்ஸ்லேருந்து ஓவன் டில் இருக்கு. சப்ஜெக்ட் என்னடா சப்ஜெக்ட்? ஓ, நீ ஆளுங்க சொல்கிறாங்க நீ வந்து அவங்கள பசுக்கில் போடுறேன் லெக் போட் பிடிக்கிட்ட. பாரு, நான் உனக்கு நிறைய வார்த்தை வச்சுருக்கேன். அந்த பேஸ்மெண்ட்டை செக் பண்ணாதவங்களுக்கு பேஸ்மெண்ட் செக் பண்ணாத ஐடியாஸுக்கு நான் நிறைய வார்த்தை வச்சுருக்கேன். ஆனால் யார் அவங்ககிட்ட சொன்ன அந்த டெமோலிஷன் அப்ரூவ் ஆச்சுன்ட்டு? யார் என்கிட்ட அஷ்யூர் பண்ணா அந்த கோர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் வெளியில் வந்துட்டுருக்கு இன்றைக்கே பண்ணோன்ட்டு? எவ்வளோ விஷயம் தாண்டி வந்திருக்கேன்னு தெரியுமா? அந்த எக்ஸ்க்ளூசிவ் காப்ஸ் கண்டுபிடிச்சா என்ன இருந்திருக்கும் தெரியுமா? நான் அதுங்களால குப்பத்தில் ஒழிச்சக்க வேண்டியதாக போச்சுறேன். ஒரு கிரிமினல் மாதிரி. நான் இந்த கான்ட்ராக்ட் யஸ்மினுக்கு உதவியாக தான் நான் எடுத்தேன். ஆனால் முடிஞ்சிருச்சு. நான் என் ஆளுங்களை அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை எடுக்க சொல்லிட்டேன். வேறு யாராவது கண்டுபிடிச்சிக்க உன்னோட இந்த டர்ட்டி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஃபேன்சி டீம் ஆஃப் லாயரையும் ரெடி பண்ணிக்கடா. இப்படிக்கு ஸ்டாண்ட் கிட் இவெல்லாம் ரிக்கிங்ஸ். வணக்கம் AMD RYZEN கேம் ப்ரோ. கண்டிப்பாக இவன் உருவத்துக்கு மாதிரி சாஃபி தான் இந்த வேலையை பண்ணியிருக்காங்க, அது மட்டும் தெரியுது. Owen's trying to seem more likable, so he outsources the job to a chatbot. This fucking guy. சாட்பாட்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன். சாட்ஜி இப்படி கேட்குறியாடா? பென்லாங் அமைச்சிருக்கான் ஓவன்ட்டில் இருக்குது. சார், இந்த புது ஏஐ சாட் ப்ரோக்ராம் உங்கள் ரிவ்யூக்கு ரெடியாக இருக்குது. உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் இன்னிக்கால தான் நான் டவுன்லோட் பண்ணேன். நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு கொஞ்சம் கன்சர்ன் இருக்குது. நம்ம அந்த அன்லைக்கபிள் அண்ட் அன்ரிலேட்டபிளாக அட்ரஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோன்னு புரியுது. ஆனால் அந்த பவுண்டரி கண்டிஷன் இருந்தாலும் ஒரு யூசர் வந்து உங்களை பற்றி என்ன வேணால் சொல்ல முடியும். நீங்கள் அந்த டவுன் சைடையும் அந்த பிஆர் நைட்மேரையும் யோசிச்சு பார்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இதுக்கப்புறம் எனக்கு தான் சார் பிரச்சனை வரும் உங்களால். இங்கே ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். அந்த டெவலப்பர் கிட்ட சொல்கிற மாதிரி நான் சொல்லிடுறேன். Doesn't sound like Owen at all. நீ ஓகேவா இருக்கியா? நம்ம அந்த ப்ரீவியஸ் மெசேஜ் மெசேஜை பற்றி அந்த போர்டு கிட்ட காலில் பேசின அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நீ உன் தலையை நேராக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி உண்மையான கேள்வி என்னன்னா, உன் பொண்ணோட உன் ரிலேஷன் எப்படி இவ்வளோ மோசமாக இருக்குது? அவன் உன் கால் கூட ஆன்சர் பண்ணாத அளவுக்கு அந்தளவுக்கு எப்படியும் சொதப்பி தொலைச்சேன். மேபி நீ ட்ரை பண்ண நிறுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். ஆர் மேபி நான் அவனுக்கு ப்ரொஃபஸர்ஷிப் கொடுக்கணுமா? அவன் தான் அவன் குடும்பத்தில் உண்மையான டேலண்ட்டாக இருக்கேன். என்னப்பா, டிமாலிஷன் கம்பெனிலேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க. ஸ்கேன் வர கோவமாக இருக்கான், கேஸ் போடுவேங்கிறான். அப்ராக்சிஸ் ஹவுஸில் என்ன பண்ணி தொலைச்சேன்னு தெரியும். என் பொண்ணுங்க எனக்கு எதிராக திருப்பாங்க. Hi, I'm Callie, your Caledon automated assistant. How can I help you today? President Teller has his weekly meeting scheduled with Reggie Kagan. Location? Reggie Kagan கூட இவனுக்கு என்ன வேலை? Wait, he was just here. இதானே? Hi, I'm Callie, your Caledon automated assistant. How can I help you today? Reggie கூட இவனுக்கு என்ன வேலை? The
Abraxas Society was founded in ஓகே 1962 by கிரெச்சன் கோஸ்டாவுங்கிறவ 1962ல known கண்டுபிடிச்சிருக்கான் as the போல Caledon Women's Equality League. உமன்ஸ் ஈக்குவாலிட்டி லீகை தான் இப்போ பேரை மாற்றிட்டு இருக்கீங்களா In good academic standing. அதுவும் நல்லா படிக்கிறவங்க Was worth a shot. President Teller has his weekly meeting scheduled with Reggie Kagan. Location, Central Quad. Wait. Instructor Caulfield, your class size and inattention to grading have raised questions as to the efficacy of your course. Wow, even the robot knows that Owen doesn't respect me. President Teller has his அது மட்டும் தான் President Teller has his weekly meeting scheduled with என்னடா கோலி வந்து அடிக்கிறதுக்கு பேட்டை வச்சுட்டு ரெடியாக நிற்கிது என்னடா லோகஸ் Did he lose his key or something? ஏதோ தொலைச்சானா சாஃபியோட வேலை Everyone keeps saying that the Abraxas house is bad. எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அப்ராக்ஸஸ் பேடில் டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னு ஆனால் எனக்கு தான் தப்பாக தெரியல Anything wrong? ஃபயர் வந்து அந்த 3185 மார்க் சீட்டில் இருக்கிற அந்த பில்டிங்கை டெமாலிஷ் பண்ணுவாங்க அது அப்ராக்ஸஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க டெமாலிஷ் பண்ண மாட்டாங்க கோர்ட்லேருந்து சைன்ட் ஆர்டர் வர்ற வரைக்கும் கோர்ட்டு செட் ஆர்டர் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர்லேருந்து விசிட்டுக்கு அப்புறமா தான் முடிவு பண்ணப்படும் அது மண்டே அன்னைக்கு வருவாங்க செப்டம்பர் 23 ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் இங்கேருந்து இன்ஜினியர்னு சொல்லுவோம் அந்த பில்டிங் வந்து பியாண்ட் ரிப்பேர் தாண்டி டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னப்போ தான் அந்த டிமாலிஷன் ஆர்டர் வந்து கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணுவாங்க இன்ஜினியர் ரிப்போர்ட் வந்து டிமாலிஷன் கான்ட்ராக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதை வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் கமிஷன் தான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க மற்ற ரிவ்யூக்கு இதெல்லாம் வந்து கேலடன் யூனிவர்சிட்டி லேக்போர்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் கமிஷன் ஒத்துக்கிறாங்க ஓகே ஓவன் டெல்லர் சைன் பண்ணியிருக்கான் அந்த இன்னொரு சைன் யாருதுன்னே தெரில Breaking into his own files? That weird email to Yasmin? அது சாஃபி தான் Wasn't Owen just now. Holy shit. Safi. எல்லாத்துக்கும் வரீங்களே She went to சாஃபிக்கா Owen's office. She asked Vin to get a file. வெண்ணிக்கிட்ட ஏதோ ஒரு ஃபைல் கேட்டாங்க ஏதோ பண்ண போகிறான் Something. Oh no. Max? Are you like in there? ஆமாண்டா நான் தான் உள்ள இருக்கேன் Owen, just sit. President Teller's off. Sir? Vin, I need you to go get me something. Max? Is that you? இதான் மிமிக்ரி அவங்க ஊரில் Lock it. I'm coming in. Everyone keeps saying that the Abraxas house is badly damaged, but I didn't see anything wrong. Hi. The Instructor Caulfield. Instructor Caulfield, your class இது ஃபுல்லாக size கேட்டால் தான் and உண்டு போல attention to grading have raised questions as to the efficacy of your course. Wow, even the robot knows. Hi. The Abraxas Society was founded in 1962 by Gretchen Kostov. Originally known as the Caledon Women's Equality League, the group is open to all students in good academic standing. Was worth a shot. டைமில் பார்த்துருக்கேன் Hi. President Teller has his weekly meeting scheduled with Reggie Kagan. நம்மளோட Location, ஸ்கிப் பண்ண முடியாதா Central Quad. Wait, he. Oh, that doesn't sound like Owen at all. Can I hate something that would make Moses happy? மோஸ்ட் சந்தோஷப்படுத்த விஷயம் நான் வெறுக்கலாம் தான் நினைக்கிறேன் Can I hate something that would make Moses happy? I think I can. Owen could work anywhere he wanted, but he came back to Caledon. எவனா வேலை செய்யலாம் ஆனால் இங்கே வந்திருக்கான் ரிட்டன்
அவனை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்ல மனுஷன் நினச்சேன். Everyone keeps saying that the Abraxas house is badly damaged, but I didn't see any. Owen's trying to seem more likable, so he outsources the job to a chatbot. This fucking guy. Oh, that doesn't sound like Owen at all. Everyone keeps saying that the Abraxas house is badly damaged, but I didn't see anything wrong. வணக்கம் அப்போ ப்ரோ. வாங்க. அதான் ப்ரோ டாக் ப்ரோ. இப்படி என்ன போன வாட்டி எடுத்து இந்த வாட்டி எடுக்காம என்ன காணும்? No Vin, no problem. Like I was never even here. திரும்ப வர மாட்டாங்க. You want to play cat and mouse, Sophie? Let's play. எல்லாருக்கும் இந்த சாஃபி தர்றாங்க. அப்போ ஓவன் எங்க போனா? Sophie could be anywhere by now. சாஃபி இப்போ எங்க வேணா இருக்கலாம். Knowing her, she probably stuck around to watch me squirm. அளவு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறேன், என்னை பார்க்கறதுக்கு அவன் இங்கே தான் இங்கே. இந்த ஓவன் ஏன் சாஃபியாக இருக்கக்கூடாது? பப்ளிக்கில் இந்த மாதிரி ஓவன் பேரில் வரமாட்டாலோ? I need your assurance that our understanding still holds. எனக்கு அஷூரன்ஸ் வேணும், நம்ம புரிதல் இன்னும் இருக்கும். Abraxas's future, Reggie. It's about அப்ராக்ஸஸ் ஃபியூச்சர் பற்றி மட்டும் இல்லைப்பா, உன் ஃபியூச்சரும் கூட தான் இதில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நான் உங்ககிட்ட நேற்று அசைன்மெண்ட்டை பற்றி கேட்கணும்னு நினச்சேன். ஒரு நொடி இருக்கேன் உங்ககிட்ட. மொத்த நெகட்டிவ் திங்கும் புரிஞ்சுக்கணும் மிஸ்டர் டெல்லர் சார். ப்ளீஸ் சார், நான் போயிட்டு வரேன். Why do I suspect you're not looking to talk photography? நீயும் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி பேச அந்த மாதிரி சார். சாரி, நான் அங்கேருந்து வெளில வரணும்னு நினச்சேன். அவ்வளோதான். Are you okay? ஓகேவா? It's been a day. மோசமாக நான் Owen's breathing down my neck. கழுத்தில் மூச்சு விட்டுருக்கேன். Up to my ass in angry emails, and now Marlon says I'm acting. மார்லன் நான் விசித்திரமாக நடந்துக்கிறேன்னு Why சார். would he say that? ஏன் அப்படி சொல்ல? When I saw him this morning, நீ காலையில் நான் he பார்த்தப்போ asked me to borrow something important, and now he's saying he never even நான் saw ஏதோ it. முக்கியமான விஷயத்தை பாரா பண்ணி கொண்டு கேட்டால் இப்போ அவன் என்னை பார்க்கவே இல்லைன்னு Probably சொல்லிட்டு just lost it. அப்படி He தான் doesn't want to admit it, but it's தொலைச்சிட்டேன், அதனால ஒத்துக்க extremely மாட்டேன். important. ஆனால் அது ரொம்ப முக்கியமான Things விஷயம், that are extremely time sensitive. முக்கியமாக டைம் சென்சிட்டிவான விஷயம். Does it have to do with the Maybon party? மேபன் பார்ட்டிக்கு ஏதாவது சம்மந்தமா? Maybon? What is that? உனக்கு தெரியாதுல்ல? Reggie, I know the party. ரெஜி பார்ட்டி கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு தெரியும். It would be a very bad idea to hold it anyway. அதை பிடிச்சி வச்சுக்கிறது எப்படியும் ஒரு கெட்ட ஐடியா தான். I always appreciate your advice, Max. ரைஸை நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் மேக்ஸ். It's fine. It's probably a whole stack of them down in the basement. I just need to get there early. So the party is still at the Abraxas house. பார்ட்டி நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஹவுஸில் தான் இருக்கு. Good to நல்லது. know. What was that talk with you? நீங்கள் ஓப்பன் என்ன பேசிட்டு இருந்தீங்க? ஏதோ இன்டென்ஸாக பேசிட்டு இருந்தீங்க ரெண்டு பேரும். Nothing important. முக்கியமாக இல்லை ஒன்று. Ensuring the success of Caledon 2.0. No pressure. கேல்டன் 2.0 சக்ஸஸ் மட்டும் என்ஷூர் பண்ணுறோம், வேறு எதுவும் You ப்ரெஷர் said இல்லை. the two of you had an ஸோ understanding. உங்களுக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னா? Understanding? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யார் தான் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறா Barely இப்போல்லாம்? understands anything these days. நல்ல அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் What தான் does the என்ன? word even mean? You know? எனக்கு தெரியல, நீ தான் சொல்லு. Reggie, ஜி நிறைய I விஷயம் know போயிட்டு there's a இருக்குன்னு lot தெரியும், going on. கொஞ்சம் பாதுகாப்பாரு. அவ்வளோ Just be careful. பாதுகாப்பாரு. I always am. எப்பவுமே அப்படிதான். See you around, Max. அப்புறம் பார்க்குறேன் மேக்ஸ். That was definitely Reggie. விஜய் தான். But what about the rest of the quad? அந்த குவாட்ல என்னடா இப்படி மறைஞ்சு போகிறாங்க. Sophie was impersonating Owen. She took a Caledon folder from Vin. That's my tell. பின்னாடி இவன் டான்ஸ் ஆடிட்டு. Anyone with a Caledon folder could be Sophie. கேலண்டன் ஃபோல்டர் எடுத்துன்னு பண்ணால் தான் கண்டுபிடிக்க எனக்கு Each கிடையாது. one I find. ஃபோல்டர் இருக்கிற எல்லாரையும் நான் பார்ப்பேன். என்னடா பண்ணிருக்கீங்க? The man has absolutely no hold on this guy. தம்பி ஓவர், எதில் ஒருத்தன் டான்ஸ் ஆடுற கண்ணுக்கு தெரியுதா? இதெல்லாம் அதுவும் கேட்க மாட்டே நீ. The man has absolutely no hold on this guy. என் முதல் டவுட்டே இவன் தான். Sophie was just shapeshifted as Owen. Maybe she didn't have time to change yet. I don't mean to interrupt. அத்துமீறணும்னு நினைக்கல. Well, unless you want to help me liaise with the Abraxas alumni network, you are.
Excuse me. ப்ராசஸ் அல்ம் நெட்வொர்க் கூட நீ எனக்கு I can't உதவலன்னு நீ just push Owen to talk. அம்மா என்ன பேச What if முடியாது it's the real உண்மையான Owen? ஓமனாக இருந்தா I need to rewind and regroup. என்ன பண்ணி உனக்கு இது இருந்துட்டு He's unflappable. If I want to look inside that folder, I'll need to go big. The whole school feels about as stable as you do right now. ஒரு தட்டு தண்ணி கிலோ Unsurprisingly, Owen is being a Karen. பரம்பரஸ் கல்ச்சர்ஸ்லாம் அலோடு இல்லை இந்த ராக் பேல வந்து செமிஸ்டர் முடிகிற படுத்துருவோம்மா அதுக்கு எதுக்குடா அத்தனை நாள் தட்டி விட்டா டுஃப்னு வந்துட போகுது இதுக்கு எதுக்குடா உனக்கு செமிஸ்டர் 2 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறேன் என்ன எப்படி அனுப்பலாம் ஃபோன் அடிக்குது என் ஃபோன் தான் அடிக்குது Hello? Hey, hippie. Just ஏ checking. சும்மா செக்இன் பண்ண தான் ஃபோன் Have you talked to Moses? மோசஸ் கிட்ட பேசிட்டியா Not yet. இன்னும் இல்லை அவன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட இருக்கான் I'm just sitting outside the planetarium, trying to imagine what it would be like to go to school. நான் சும்மா பிளான்டரியமில் உட்காந்து இங்கே ஸ்கூலுக்கு வந்து If எப்படி I had இருக்குன்னு that யோசிச்சு kind of பார்த்துட்டு money, I'd probably just buy a tour bus. ஆனால் அவ்வளோ பணம் தான் நான் ஒரு டூர் பஸ் You're வாங்கிட்டேன் gonna love எனக்கு Moses. மோசஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் I wish I could be there for this meeting of the இந்த minds. மீட்டிங்க்கு நான் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு I நினைக்கிறேன் don't. This way, we can jump straight into talking shit about you. எனக்கு நீ இருக்க வேண்டாம் அப்போ தான் உன்னை பற்றி நேராக பேச முடியும் Well, I'm sure he'll have some theories about what's ஓகே happening. உனக்கு நடக்கிறதுக்கு சில தியரி வச்சிருப்பான் தான் I நம்புகிறேன் want to run some tests too. டெஸ்ட்டும் ரன் I பண்ணுவான் can பாரு get a little test happy when it comes to power. பவர் டைம் லைன் பார்த்தாலே அவன் டெஸ்ட் ஹாப்பின்னு வந்துடுவான் On my trip out here, I spent hours wondering. நான் இங்கே what வர்றப்போ I was உன்னை seeing. பார்க்கறது எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சுக்கிட்டே I வந்தேன் never expected mad scientist friend. ஆனால் மேத்ஸ் சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து இருப்பேங்கிறத நான் எதிர்பார்த்தேன். என்ன எதிர்பார்த்தேன் Most often, a slam door in my face. அதாவது சும்மா மூஞ்சில் அடிச்சுட்டு போயிடுவேன்னு நினச்சேன் உண்மையாவன் Why? Well, you never responded to my text. என் டெக்ஸ்ட்டுக்கு நீ எப்போ மெசேஜ் பண்ண I didn't know it was you. அது நீனே I எனக்கு தெரியாது didn't have your number in this reality. இந்த ரியாலிட்டியில் உன் நம்பர் என்கிட்ட இருக்கு. I barely even believed it was you when you showed up. நீ நேரில் வந்தப்போ அது நீ தான் நான் நம்பலை Excuses. என்ன வேணா காரணம் சொல்லிக்கங்க So what I'm hearing is, even though the school's in danger and reality ஸ்கூல் ஆபத்தில் இருந்து lies, ரியாலிட்டி மோசமாக இருந்தாலும் this trip is going better than you நீ நினச்சதோட expected. ட்ரிப்பு நல்லா போதா அப்படி தான் நினைக்கிறேன் Damn. I guess it is. I should get back to the search. ஓகே நான் தேட திரும்ப Text போகணும்னு you when நினைக்கிறேன் I know anything. எதாவது தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் See you soon. சீக்கிரமாக என்ன பார்க்குறேன் பாய் பாய் Sophie knows all the English teachers. If Sophie she kella wanted English to blend in, maybe she'd choose one of them. இவங்க 2 பேரும் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இவனை எங்கே பார்த்தோன்னு தெரியலையே இவன் ஓகே இவன் ஆன்சர் இருக்கானே இதுக்கு அந்த சைடு தான் உட்காந்து எப்படி நான் அனுப்புறது இங்கே Still no sign of Sophie. Have to keep looking. Down with President Teller! Save the Abraxas house! Down with President Teller! Save the Abraxas house! தம்பி அவனை நல்லா கூப்பிட்டு கத்தை கூப்பிடுற மாதிரி இங்கே கேட்கு President Teller's sitting in the quad over இந்த there. குவாரில் உட்காந்துட்டு இருக்கான் I'm not sure he can hear நீ me. பேசுறது கேட்கலான்னு தான் நினைக்கிறேன் I can do something about that. அதுக்கு நான் எதாவது I பண்ண hope முடியும் the power of protest is enough to get Owen away from that folder. Down with President Teller! Save the Abraxas house! Down with President Teller! Save the Abraxas house! இன்னும் சத்தமாக Is Abraxas scheduling any sort of ஏதாவது formal ஃபார்மல் ப்ராட்டஸ்ட் protest வச்சுருக்கீங்களாப்பா இந்த வாரம் Nah, we'll be too busy sleeping it இல்லை off. நான் தூங்கிட்டு இருக்கோம்ப்பா Sleeping what off? You know, it. பார்ட்டி தானே Good talk. Down with President Teller!
the Abraxas house! Down with Is President Abraxas Teller! scheduled? Down with President Teller! Save the Abraxas house! Sophie saw my class. Teller! Maybe she'd shapeshift as one of my students to mess with me? Down with President Teller! Hey, Jeanette. Oh, hey, Max. Fancy seeing you here. மேக்ஸ் சொன்னீங்க பார்த்தா அது ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்கு. ஹோம்ஒர்க்கா? Doing some alfresco homework? Oh, no. இல்லை It's இது ஒரு a பர்சனல் ப்ராஜெக்ட். personal project. Were you pleased with the photos you took in class? கிளாஸ் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் உனக்கு பிடிச்சிருக்கு? But I wanted to get a few more to choose from. I asked Reggie if ஆனால் he நான் wanted to இன்னும் shoot சூஸ் பண்ண together, நிறைய but he எடுக்குன்னு said he நினச்சேன். had some ரெஜி கிட்ட personal ஒன்றா கேட்கலாமான்னு நினச்சேன். ஆனால் வேறு ஏதோ பிரச்சனை பிளான் இருக்குன்ட்டான். தெரியும் என்ன பிளான். I'll leave you to it. See you in class. Max, have you ever... மேக்ஸ் I'm sort of thinking about applying to grad school. For what? கிளாஸ் ஸ்கூலில் அப்ளை பண்ண பதிச்சு நான் I கேட்டிருக்கேன். shouldn't have... Never mind. Wait, Jeanette, I did It's cool, Max. ஃபுல் தான் மேக்ஸ் நான் உன்னை கிளாஸில் பார்க்குறேன். படிக்காத நீ என்ன கிளாஸ் எடுக்கிறியான்னு இன்டெரக்டாக கேட்க வரீங்களா? பரவாயில்ல கேட்டுங்க. Down with President Teller! ரெஜி உங்களோட ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு கேட்டாங்க. Hey, Jeanette. I've been meaning to ask you. Have you ever considered applying to grad school for photography? Yes, actually. I wanted to ask you about it. But I figured if you thought it was a good idea, you would have brought it up. சாரி இப்போ முன்னாடி கேட்காம. I'm sorry. I'm still new at teaching, and I'm not used to people caring about my opinion. But of course, I think you're good enough. Most of the applications require an artist statement, so I've been working on one. Would you mind taking a எல்லாத்துக்கும் look? ஆர்டிஸ்ட் என்ன தேவை, அதனால நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். Ugh, பார்க்குறேன். it sounds really pretentious. Artist statements are just like that. You're right in the pocket. நன்றி ரேவன். முதல் வாட்டி நான் கேமரா பிடிச்சப்போ நான் வந்து அந்த இமேஜ் எங்கள் அம்மாவோட இமேஜை கேப்சர் பண்ண ரொம்ப ஓரலாக இருந்தேன். அவங்க இப்போ தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. என் ஆர்டிஸ்ட் இன்ஸ்டிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு. நான் அவங்க கேமராவே மூஞ்சில் ஆல்மோஸ்ட் போட்டுட்டேன். எங்கள் அம்மா ஏந்தப்போ அவங்க கேமராவை திரும்ப பிடிச்சிட்டு இனிமேல் வெக்கேஷன் உள்ள தொடவே கூடாதுன்னாங்க. நான் அப்போ ஒரு வேல்யூபிளான லெசன் கற்றுக்கிட்டேன். ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து பர்மிஷனை பற்றி. நாங்கள் சர்வேல் பண்ணுறோம் ஒரு விதத்துக்கோ இன்னொரு விதத்துக்கோ. நம்ம சிட்டி ஸ்ட்ரீட்லேயோ இல்லை டிவைஸ் பார்க்குறப்போ நம்ம ஃபோன் வாட்ச் சன்கிளாஸ் வச்சு மற்றவங்களை ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் அவங்க கன்சென்ட் இல்லாமல் கூட. ஆனால் ஒருத்தர் ஃபோட்டோகிராஃபை வந்து எடுக்கிறது வந்து அவங்க பிக்சர் எடுக்கிறதுலேருந்து வித்தியாசமான ஒன்று. ஆனால் சம்டைம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் தெரியும். ஒருத்தர் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறதுங்கிறது இன்னொரு பர்சன் கிட்ட அவங்கள ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஆர்ட்டாக எடுக்க முடியுமான்னு ட்ரீட் பண்ணலாமான்னு பர்மிஷன் கேட்குறது. அவங்க கமாடிட்டியே கன்சியூமரோ இல்லை. அந்த கம்யூனிகேஷனை ரீடிஃபைன் பண்ணும், ப்ளேஃபுல்னஸையும் ஸ்பான்டேனிட்டியும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும், கொலாபரேஷனும் கேட்கும் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபருக்கும் சப்ஜெக்ட் முன்னாடில். எல்லா சைட்லையும் டெக்னாலஜி இருக்குது இந்த உலகத்தில். அது ஒரு ஐசோலேட்டிங் எஃபெக்ட்டும் இருக்குது. ஃபோட்டோகிராஃபி மட்டும் வந்து நம்மளை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு டெக்னாலஜியாக இருந்திருக்கேன். I know it's a long இந்த shot. லாங் ஷாட்னு தெரியும். I really love your class, and some of these programs have financial aid. கிளாஸ் எனக்கு பிடிக்காது. ஃபினான்ஷியல் What do you have to lose by applying? அப்ளை பண்ணுறது என்ன இறக்க போகிறேன். அதே தான் அப்ளை பண்ணு. வேணாம் நேரம் சொன்னேன். Let's meet after class on Tuesday. I'll Yeah, do my Tuesday own நீங்க meet research on பண்ணலாம். MFA program. MFA ப்ரோக்ராம் நானும் என் ரிசர்ச் Touch பண்ணுறேன். base. That would be amazing. அற்புதம். Hey, don't wait for other people to மற்றவங்க நீ ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லணும்னு காத்துட்டு இருக்காத. நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான். You are. நீ பார்க்குறியோ இல்லையோ நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான். Whether they see it or not. ஓகே Wow. நன்றி Thanks, மேக்ஸ். Max. நீ என் மென்டராக இருந்தது என் I'm அதிர்ஷ்டம் so தான். lucky to have you as my mentor. கலக்கு. Don't start crying. அழாத. Don't start crying. தம்பி நீ கத்துக்க அவன் கண்டுக்காம உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். Teller! Is Abraxas scheduled? Down with President Teller! Save the Abraxas house!
என்ன வேதரி ப்ரோ ட்வின்ஸா 2 பேர் இருக்காங்க ஒரே மாதிரி. Sophie can't have gone far. I need to keep looking. இதுக்குள்ள போகணும். இதுக்குள்ள போனால் அந்த சைடு வரணும். சரி கம்பி இருக்கும். இருக்கு அப்போ எப்படி விட பண்ணீங்க தாண்டி தான் இருப்பாங்க. Of course, everyone has the same folder. கரெக்டாக ஒரே ஃபோல்டர் இருக்குது. இல்லை Only ஒருத்தர் one of them is Sophie. இல்லை இது கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு. தான் வேதரி வேதரி ப்ரோ அந்த ப்ரொஃபஸரை கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கூட்டு வரீங்களா? இல்லைப்பா நான் ஃபிஸ்பி தான் விளையாட வரமாட்டேன். சரி போங்க ப்ரோ ஒரு உதவியும் பண்ண மாட்டேங்க. உடச்சா வருவான் ஃபோட்டோ எடுத்து நெக்ஸ்ட் அப்டேட். I feel like someone placed this little guy very deliberately. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லையே. நான் உடச்சான் வருவான்னு நினச்சேன். Whoever she is, Sophie's definitely. யாராக இருந்தாலும் என்னை பார்த்து இப்போ சிரிச்சுட்டு தான் இருக்கும். I can always tell how I'm feeling by what I see in this sculpture. Today it இப்போ looks என்ன like a பார்க்கணும்னா அதை dragon. சொல்லலாம். இன்றைக்கி இது ட்ராகன் மாதிரி ஃபீல் பண்ணும். Still no sign of Sophie. Defend the students' right to self-govern! Save the oppressed! What is இப்போ பேசினா தான் போவாங்க. தெரியாமல் போச்சு. வணக்கம் ஆர்டோ பிளே ப்ரோ. உங்கள் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் நன்றி ப்ரோ. லைக் தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Well, this certainly wasn't pulled from the archives. Must No, be the no. real Owen. போர்க்கல் சாக்ரி 1 PM போன நைட்டு வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அவாய்டபிள் ஆக்சிடெண்ட்டாக இருந்துச்சு. குவைட்டாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம். ஆனால் கெட்டஸ்ட்ராஃபிக் அப்போ இருந்திருக்கலாம். இமீடியட்டாக ஆக்ஷன் தேவை. போலீஸ் ரிப்போர்ட் பாருங்கள். டிமாலிஷன் டீமோட மிஸ்கம்யூனிகேஷன் நடந்துச்சு. அந்த பில்டிங்கை டிமாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு இதோட பெட்டர் டைம் இல்லை. க்ரீபே அபேண்டன் ஹவுஸ் வந்து எப்போவுமே அட்டென்ஷன் இருக்கும். வேகமாக ஆக்ட் பண்ணணும். இல்லைன்னா அடுத்த ட்ரெஸ் பர்சன் மேலே இது கேவின் ஆகும். மைண்டர் நம்ம வந்து அப்ராக்சஸை க்ளோஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணல. ஆனால் டிஸ்பேண்ட் பண்ணுறது எப்போவுமே ஒரு ஆப்ஷன் தான். அவங்க இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டாங்கன்னா ரெஜி வந்து அந்த அலுமினி ஒர்க் ஆன்போர்டில் எடுத்துன்னு போன நினைக்கிற அட்டெம்ப்ட் வந்து மிக்சடாக இருக்குது. ரீலொகேஷன் ஆப்ஷன் நிறைய விக்டரி மென்ஷன் சேலுக்கு இல்லை. அவங்க வந்து புது வீடு அலுமினிக்காக கட்டுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இவங்க தான் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. கேலண்டர் 2.2 புது ஆர்கிடெக்சர் ஷேர் பண்ணுங்கள். டோக்கன் இல்லாமல் லோகோ ஷேர் பண்ணுங்கள். டோக்கனை பற்றி தாட்ஸ் கேளுங்க. யஸ்மின் வந்து டைம் டு லுக் ஃபார்வர்டுன்னு சொல்லுவாள். மறக்காதீங்க. டாம் டாட்டர் பர்த்டே அடுத்த வாரம். கத்தாதீங்க. அப்பா ப்ரொஃபஸர் தான். Reggie's gonna deal with it. Did Reggie you know deal he was பண்ணி- an economics எக்கனாமிக் மேஜர்னு தெரியுமா? major and உன்னை மீட் switched to பண்ணுறேன். visual arts? உன்னை மீட் பண்ணி தான் விஷயம் என்ன மாட்டான். என்ன ஒரு அவமானம் தெரியும். என்னடா பேசுகிறேன்? உனக்கு ஏன்டா ஆர்ட்ஸ் பிடிக்கல? So you became the president of a liberal arts college. ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் பிரசிடென்ட் ஆயிருக்க உனக்கு ஆர்ட்ஸ் பிடிக்காது. What's அப்புறம் ஏன்டா பிரசிடென்ட் ஆன? Contrary to the graffiti around campus, I'm not a heartless suit. ஏ கிராஃபிட்டி இருக்கிறது நான் ஆர்டிஸ்டாக இல்லை. Stieglitz prints. ஸ்டைலிஷ் மீன்ஸ் கலெக்டர். You know, every millionaire I've ever met has a favorite artist that they love to நான் name. பார்த்த எல்லா பணக்காரனுக்கும் ஒரு பேர் சொல்ல பிடிச்சிருக்காங்க. At your exhibitions and such? நிறைய பேர் மீட் Because you பண்ணியிருக்கேன். rely on their patronage. I did before I came to நான் Caledon, கேலண்டர் ஆடுறதுமே அவங்க where I நம்பித்தான். can build a career without catering to the richest common denominator. பணக்காரனை காத்து கவலைப்படாமல் கெரியர் வளர்க்க தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். ஃபியூச்சரில் என்னடா பிளான் Plans பண்ணுறேன்? to expand the campus are receiving a lot of pushback. இந்த மாதிரி திரும்ப உனக்கு எதிர்க்கிறாங்களே என்ன பண்ணுறேன்? Thoughts? Of course not. The situation in academia is dire.
எக்கனாமி If we சிச்சுவேஷன் aren't மோசமாக தான். aggressive in securing our future, we won't have one. If you change Caledon beyond recognition, have you கேலடான explored இஷ்டத்துக்கு மாதிரினா ஃபியூச்சர் செக்யூர் பண்ண Questions மாதிரியா? for philosophers and linguists who, despite my better judgment, still have majors here. ஆர்ட்ஸ் really காலேஜ் seem இது to ஏன்டா hold out சயின்ஸ் for the சயின்ஸ் Abraxas Society? Yes. அப்புறம் Out சுற்றி there, எதிர்த்தே I'll need ஆகணும். to get rid of a damaged building and build some much-needed classrooms. டேமேஜான பில்டிங்கை காலி பண்ணி கிளாஸ் ரூம்ஸ் I have தரணும். nothing against a new science building. சயின்ஸ் பில்டிங் எதிராலாம் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. அதனால Rice is tenacious in her pursuit of கரெக்டாக ரைஸ் வந்து ஒரு ரூமரையும் நான்சென்ஸையும் தவிர்த்திட்டு இருக்கேன். nonsense. All the more reason to demolish அதை that. டிமாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நல்ல காரணமே Just இருக்குது. the rumors once and இந்த for all. ரூமரை தாண்டி போவேண்டாமா? நல்லா போங்க சார். ரூமரை தாண்டி பில்டிங்கே நல்லா இருக்க பில்டிங் தான். Please. நல்லா இருக்க பில்டிங்கை இடிக்கணும்னு பார்க்குறேன். இந்த பில்டிங்கில் ஒன்றுமே இல்லை. இடிஞ்சு விட்றதுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் தான் இடிக்க பார்த்தீங்க. நன்றி பார்த்து வேறு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருக்கேன். வேணால் அதை கேட்க மாட்டீங்களா சார்? நல்லா இவ்வளோ டான்ஸ் போட்டிருக்கீங்க பாருங்க. அப்போ இவங்க யாருமே இல்லைன்னா இந்த ப்ரொஃபஸர் தான். Are we sure we want to do this? பண்ணுமா? What if my husband finds out? ஹஸ்பண்ட் கண்டுபிடிச்சி I already told ஆல்ரெடி my ஹஸ்பண்ட் கிட்ட husband. சொல்லிட்டேன். He was excited until I told him he couldn't watch. அவன் எக்ஸைட்டடாக இருந்தான். அவன் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்கிறான். Oh, Max. எனக்கு ஒரு நொடி Give us தெரியும். the moment. ஏன் அது என்ன பார்த்து சொல்ல மாட்டீங்களா? அந்த அக்காவை பார்த்து தான் Some சொல்லியிருக்கேன். plans. Okay, so they were talking about ஒரு doing a presentation presentation பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க. together. That makes way more sense than where my mind went. தப்பான என்ன அதை வந்து சொல்லலாம். விர்ஜீனியா வுல்ஃப் வந்து ரைட் ரூம் ஆஃப் கன்சர்ன் ASUS. விர்ஜீனியா வுல்ஃப் கொண்டு போய் இங்கே சே ரூம் ஆஃப் கன்சர்ன் வந்து ஒரு செஞ்சுரி முன்னாடி பப்ளிஷ் ஆச்சு. ஆனால் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும் ஃபீமேல் ரைட்டராக வந்திருக்கும். இந்த கன்சர்னிங்கான விஷயம் என்னென்னா, நம்ம கல்யாணம் ஆனால் இன்னும் வேகமாக அது பண்ணுவோமா? டாக்டர் ஷின்னும் டாக்டர் மெஹாவும் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் பேரியர் ஆஃப் சக்ஸஸை பற்றி பேசுவாங்க. அப்புறம் அந்த உல்ஃபோட செமினல் ஒர்க்கை பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ கடைசி செஞ்சுரி ஃபெமினிஸ்ட் ப்ராக்ரஸை பற்றி பேசுவாங்க. அண்ட் அந்த ப்ராக்ரஸை த்ரெட்டன் பண்ணுற அந்த செட்பேக்கை பற்றி பேசுவாங்க. ப்ரெசன்டேஷன் வந்து 45 மினிட்ஸ் இல்லை 50 மினிட்ஸ் Q&A செஷன். ப்ரெசன்டேஷன் 15 நிமிஷம் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. ரைட், நான் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் டிராஃப்ட் உனக்கு இமெயில் பண்ணியிருக்கேன். நீ ஏன் உன் பாஸ் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது? நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இவங்களும் இல்லை. Please tell me Safi isn't with her mother right சாஃபி now. இப்போ அவன் அம்மா கூட இருக்காளா என்ன? Or being. ஆனால் அவங்க அம்மாவாகவே இருக்காளான்னு தெரில. இந்த 2 பேரில் ஒருத்தர் சாஃபியானு. Max. நைஸ். வெளில வந்துட்டியா? Out அற்புதம். here. That's great. எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வெளில கதவு தட்டினதே இவ்வளோ தான் இருக்கும். Is this an official graduate program performance? கிராஜுவேட் review? ப்ரோக்ராம் பர்ஃபார்மன்ஸா? Officially, no. அஃபிஷியலி இல்லை. Unofficially, I could not be prouder or more honored. அன்அஃபிஷியலாக that he is the என்னால் region's chair இதோட grant பெருமையாக இருக்க முடியாது. இவன் தான் ஃபஸ்ட்டு ரீஜன் சேர் Never thought கிராண்ட். I'd make it to college. காலேஜுக்கு வருவேன்னு நான் Let alone நினைக்கல. business school. இல்லை பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்லாம் நான் யோசிச்சே பார்க்கல. Caledon's given me கேலண்டர் நிறைய கொடுத்துருக்கு. and yet நான் வந்துட்டு how I managed to give it even more in return. நான் இன்னும் நிறைய கொடுக்குறேன் ரிட்டர்னில். This grant is set up to foster the next generation of Caledon இந்த அடுத்த leadership. லீடர்ஷிப்பை ஃபாஸ்டர் So பண்ணுறதுக்காக one more பண்ணுக்கிறேன். something. யாருமே இதோட டிசர்விங் இல்லை தெரியுமா? Owen has a lot of big plans for ஓன் this. ஸ்கூலுக்கு நிறைய பிளான் போட்டிருக்கான். How is the போர்டு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுது? The way they handle everything. எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ண அப்படி தான். பேர்ஸை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு தான். And they're all rich retirees, so they literally wear. எல்லாம் ரிச் ரிட்டையர்ஸ் அந்த பேர்ஸ் போட்டிருப்போம். We have a call scheduled this afternoon to இன்னைக்கு discuss மத்தியானம் details ஒரு about his கால் Caledon இருக்கு. 2.0 நம்ம plans. கேலண்டர் 2.0 பிளான் பற்றி I'm கேட்கணும்ல. sure it will be as lively as ever. ரொம்ப லைவ்லியாக If இருக்கும். not livelier. அவ்வளோ லைவ்லியாக இல்லை. complaining about the new boss to the old boss? புது பாஸை பற்றி பழைய பாஸ் கிட்ட I கம்ப்ளைண்ட் think I used to complain about her. அவ்வளோ பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன் But நினைக்கிறப்போ I had it. அவ்வளோ எவ்வளோ நல்லா இருந்தாங்க Thanks, தெரியுமா? Owen. ஓவனுக்கும் தெரியல. Once everything calms down, எல்லாம் calm down I ஆச்சுன்னா, appreciate everything you're doing நீ for எனக்கு him. பண்ணுற எல்லாத்துக்கும் அவன் அப்ரிஷியேஷன் Give கொடுக்கும். him time. உனக்கு நேரம் மட்டும். I know how she manipulates people with flattery. அவன் எப்படி லாட்ரி வச்சு எப்படி மேல்பிளே பண்ணுவான்னு தெரியும். ஆனால் இன்னும் வேலை செய்யும். I'll leave you two to catch up. Enjoy your weekend.
The campus is என்ஜாய் beautiful பண்ணு. this time of கேம்பஸ் year. இந்த இயர்ல போயிட்டு போறேன். Go take your next famous photo. அடுத்த ஃபேமஸ் ஃபோட்டோ எடு. Preferably of me. ப்ரிஃபரபிளி You என்னடு. know I always support your work. ஒர்க்கை நான் எப்போ Hanson. சப்போர்ட் பண்ணுவேன்ல Take மேக்ஸ். his portrait before you take mine. Don't listen to her. நம்ம ஃபோட்டோ முன்னாடி என் Maybe ஃபோட்டோ I முன்னாடி can photo. use this photo to get to the folder on the table. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வின்னு தான் நினைக்கிறேன். இதுதான் என் இவன். ஃபோக்கஸே இல்லாம Mind if I move that folder? My last shot. இந்த felt ஃபோல்டர் like- நோத்தலாமா Thank லாஸ்ட் you for செகண்ட் reminding me. It's yours. ஏன் பண்ண நன்றி That தோணுது. auditing student handed it to me and told me to pass it on if I saw you. Strange girl. இந்த ஆர்டிக் ஸ்டூடெண்ட் இதை உங்ககிட்ட கொடுக்க சொல்லிட்டு போனேன். Pose. We really should get ready for the call with இந்த உனக்கு தான் ஆக்சுவலாக உங்ககிட்ட தான் கொடுக்க சொன்னேன். அது ஆர்டிக் ஸ்டூடெண்ட் யாருன்னே தெரியல. நான் போஸ்ட் பண்ண ரெடி தான், ஆனால் காலுக்கும் போனோம். இது எனக்கு தான் கொடுக்க சொன்னது. அப்போ சாஃபி கொடுக்க சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. என்னை பிடிக்க முடியாத மேக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம். That was fun. Meet me at the turtle for part 2. பண்ணாச்சு. டர்ட்டில் என்னை வந்து மார்க் 2க்கு மீட் பண்ணு. Safi's just fucking with me now. அவங்க She's இல்லவே not இல்லை. even here. கூட விளையாடிட்டு ஆர்டிக் ஸ்டூடெண்ட்டே அவதானோ. Safi's been one step ahead of me this சாஃபி whole time. இவ்வளோ நேரமாக எனக்கு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி தான். Only now I can get some answers. தூங்கிட்டேங்கிறது மட்டும் இல்லை ப்ரோ. நான் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் நேற்றுக்கு ரிலீஸ் ஆனதான் நேற்றுக்கு அந்த கேம் லைவ் போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் 9:30க்கு. அதனால தான் வரலாம். But lately it's been getting அப்புறம் அவங்ககிட்ட worse. பேசிட்டோம். டிசம்பரில் ஆரம்பிச்சது, ஆனால் லேட்டாக மோசமாயிட்டே Asked for போகுது. help. அதனால நான் மேக்ஸ் கிட்ட And உதவி கேட்டு she வந்தேன். told me, I guess you know, அவன் என்கிட்ட சொன்னா உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். I died. நான் இறந்துட்டேன். That my memories of what happened to us after high school didn't ஹை ஸ்கூலுக்கு அப்புறமா நடந்த என் மெமரிஸ் நடக்கல. அட்லீஸ்ட் அவளுக்கு நடக்கலான்னு சொன்னான். basically. இதுக்காக நான் இப்போ இங்கே இருக்கவே கூடாது. By the way, you're doing pretty well with this whole நீ வந்து talking to a dead ஒரு இறந்து போன பொண்ணுகிட்ட பேசுறது நல்லா பண்ணிருக்கப்பா. Well, if you're friends with Max long enough, you get used to it. நீ மேக்ஸோட ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்டாக இருந்தனா பழகிடும் உனக்கு. Many. ஆனால் எனக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. Do you know what it means? அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? The visions, அந்த the விஷன், different realities இந்த smashed டிஃப்ரெண்ட் together? ரியாலிட்டிலாம் ஒன்றா I இருக்கு. have some, I want to say theories, but they're closer to fears at this point. நான் தேரி சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். Give me a minute. ஆனால் அது ஃபியருக்கு க்ளோஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு நொடி கூட. நம்ம அன்றைக்கி லைவில் இந்த கேம் லைவ் ஆரம்பிக்கிறது சொன்னால் தான் இது பாரு. You want to take a look around? மேக்ஸ் சொன்ன நீ There's a அஸ்டானமியில் picture இருக்கேன்ட்டு. upstairs that could be a new celestial object. சுற்றி பார்க்குறியா? Just a speck of dust. சிரஸ்டர் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கலாம், இல்லை தூசியாக கூட இருக்கலாம். எனக்கு ஆனால் நேம் பண்ண உதவி. You're on. நல்லா இருக்கும். All right, Moses. Let's see if you're as nerdy as Max says you are. நான் உள்ள வந்துட்டேன். இந்த இடம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது. மோசஸ் மர்ஃபி தான் அவனே தான் அவனை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கான். ஏன் ரொம்ப சினிஸ்டராக இருக்க வைக்கிறேன். அவன் உள்ளே போனப்போ அவன் வந்து ஹலோ க்ளோயின்னு அவனை எதிர்பார்க்குறேன்னு சொல்லுவானா. மோசஸ் உடம்புல அந்த மாதிரி சினிஸ்டர் பண்ணலாம் இல்லை. எனக்கு அந்த மாதிரி சினிஸ்டர் போன்ஸ் நிறைய இருக்குது. அது என் லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருக்குது. ஏன்னா நான் லெஃப்ட் ஹேண்டு. சினிஸ்டர் வந்து லாட்டினில் லெஃப்ட் ஹேண்ட். இங்கே 2 பேருக்கும் ஒருத்தர் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். This guy's being very polite to the crazy girl who showed up at his கிரேசி office. ஆஃபீஸ்க்கு அந்த கிரேசி பண்ணிக்கிட்டே ரொம்ப பொலைட்டாக நடந்துக்கிறான். Realities. ஆல்டர்னேட் ரியாலிட்டி பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கான். Simultaneously existing in a state of dead and hanging in there. I know the feeling. மேலே இந்த அனிமே I'm பண்ணிங்க. not big on the magical schoolgirl thing, but she gets badass points for that eye patch. If I wanted to make Moses' day, I could ask for his anime recommendations. Is this an art room or a physics lab? Moses seems to know ரெண்டுத்தையும் how to ஒன்றா blend சேர்த்து the two பண்ணுவோம் with போல. Physics and art. expertise. ஆர்டிஸ்டிக்லி ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு.
many post-its. I've got to take this guy outside some night and ask him questions. வெளில கூட்டு போயிட்டு நட்சத்திரத்தை காமிச்சே ஒரு கேள்வி கேட்கணும். இத்தனை ஸ்டார் போட்டு வச்சிருக்கேன். Moses is going full Pepe Silvia with this ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன்னு பேர் வைக்க சொன்னா அது என்னது? மேலே போய் பார்க்கணும். Moses needs a name for this dot. I should help him out. இதுக்கு தான் பேர் வைக்கலாம். பேஸ்ட். Some of Max's favorites are in here. It's good that she found a new movie buddy. இன்னும் வெட்டிக்கிட்டு போயிட்டுன்னு வரலையா? A pet iguana? Dude, this office has everything. A horticulturalist too? What can't this guy do? இது ஆக்சுவலாக மாயாவோட இதுலேருந்து எடுத்துருந்தது. இவளுக்கு தெரியாதுல்ல. You process quickly. குயிக்காக ப்ராசஸ். I'm just laying it all out. சும்மா எல்லாத்தையும் லே அவுட் We'll பண்ணுறேன். see if anything emerges. வருதான். Did he paint this himself? Why'd he stop? டைம்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணது அப்படி ஆயிடுச்சு. Is that the dude from the bar last night? பார்ல இருந்தவன். That's where I found Max last night. இதான் மேக்ஸை The கண்டுபிடிச்சு. place would be rubble if she hadn't been there. அவன் மட்டும் இல்லைன்னா அந்த இடம் Max இன்னும் thinks உடஞ்சி. the house is where the fire started. இந்த வீட்டில் தான் நெருப்பு I ஆரம்பிச்சது don't know மேக்ஸ் why it's சொல்லுது. important, only that it is. ஆனால் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் தெரியல. ஆனால் இம்பார்ட்டன்ட் அவ்வளோதான். That's where I found Max last night. The place would be இன்னைக்கு காலையில் லேக்போர்ட் பிடி வந்து டெமாலிஷன் சைரன் சவுண்ட் மேன்ஷன் பார்த்தாங்க 318 ஃப்ரெமன் ஸ்ட்ரீட்டில். I don't know why it's அதுதான் கேல்டன் யூனிவர்சிட்டியோட அப்ராக்சிஸ் சொசைட்டி பில்டிங். அது ஃபாலில் டிமாலிஷ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. அந்த லேக்போர்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் கமிஷன் தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் அப்ராக்ஸ் அலுமினி நெட்வொர்க்கும் வந்து அந்த ப்ராசஸ் நிறுத்திட்டாங்க. அப்படி தான் நம்பினாங்க. டிமாலிஷன் வந்து போலீஸ் வந்தப்போ பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் சார்ஜ் எதுவுமே இல்லை. அந்த ஆக்சஸ் பேஸ்மெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணப்போ அந்த சைட்டில் ஒரு கேலண்டர் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் அவரை கொஸ்டின் மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம். ஒரு கமெண்ட்டை பற்றி கேட்டப்போ அப்ராக்ஸ் பிரசிடென்ட் ரெஜி கேக்கன் ரிப்ளை பண்ணால் அந்த மொத்த விஷயமும் வந்து எக்ஸ்பெக்டிவாக போயிட்டுருக்கு. அவன் வந்து ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் கிளாஸ் லேட்டன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி கேலண்டர் மிஷன் ஓன் டெல்லர் வந்து இன்னும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணோம். இன்னும் லேக்போர்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் கமிஷன் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க. கேலண்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் இந்த லாவை சர்க்குமெண்ட் பண்ணது பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜோட லிபரல் பிரசிடென்ட் வந்து ஃபெமிலியராக இருக்கணும் ஹிப்ரிஸுங்கிற டைமோட அந்த கான்சிக்வன்சஸோட. அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுங்க. ஒன்றும் தெரியாது. A bunch of guys getting pissed off on a message board. மெசேஜ் போர்டில் கொஞ்சம் பேர் This இருக்காங்க. never ends well. பாஸ்வேர்ட்லாம் கேட்குது. Those guys at the bar are planning their protest for tomorrow. நாளைக்கு ப்ரொட்டஸ்ட்டுக்கு பிளான் Not போடுறாங்க. timing at all. சுத்தமாக agreed. And the form is password ஃபோரம் protected. பாஸ்வேர்ட் ப்ராடக்டாக இருக்குது. If someone was அதை able அப்டேன் to பண்ணால் observe நல்லா தான் இருக்கும். I'm on it. 9 months ஆச்சு அந்த ஸ்டாம் லேக்போர்ட்டை வந்து அடித்தப்புறம் நிறைய லோக்கல் பிஸ்னஸும் அழிஞ்சு போச்சு. சரி அது வந்து ரீவில் பண்ண அட்டம் பண்ணுறாங்க. அதில் சில பேர் வந்து அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அன்லிமிட்லி டார்கெட் மேலே போட்டுட்ருக்காங்க. நான் வந்து இன்சூரன்ஸை பல மாதமாக கட்ட ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். இன்சூரன்ஸ் வந்து பல மாதமாக நான் கட்ட ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன். எப்படி ஜோயல் பவல் சொல்கிறாரு. அவர் வந்து க்ரூவலர்ஸ் வாரண்டிலோட ஓனர். இது வந்து அந்த ஸ்டாமுக்கு அப்புறமா ரீஓப்பன் பண்ணவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்கோம். அதே நேரத்தில் கேலடான் வந்து இந்த டவுனை ஸ்க்ரூ ஓவர் பண்ணுறதுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த புது சயின்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸே வெறும் ஒரு ஆரம்பம் தான். சில லோக்கல்ஸ் வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து அந்த டவுன் இன்ஸ்பெக்ஷனில் கேபிடலைஸ் பண்ணுறது ஒத்துக்கிறாங்க. டென்ஷன் வந்து ரீசன்ட் மந்தில் வளர்ந்துட்டுருக்கு. அந்த நிறைய ஆல்ட்ரேஷனும் நடந்துட்டுருக்கு. லேக்போர்ட் ரெசிடென்ட்டுக்கும் கேலடான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஸ்டாஃபுக்கும் நல்ல இல்லை கொஞ்சம் ஸ்கெர்மிசஸும் நடந்துகிட்ருக்கு.
ஸ்னாப்பிங் டெல் உள்ளேயும் வெளியிலையும். அந்த பார் வந்து லேக்வுட் லோக்கலோட ஃபேவரட். அது வந்து கேலண்டர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஃபேவரட்டாக இருக்குது. ஏன்னா அது கேம்பஸ் ப்ராக்சிமிட்டியில் இருக்குது. நிறைய ஆன்டி கேலண்டன் சென்டிமெண்ட்டும் வந்து பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ட் மெசேஜ் போர்டில் போட்டிருக்காங்க ஸ்ட்ரைக் நெட்டில். அது ஒரு ஃபோரம் வெப்சைட். லேக்போர்ட் டெய்லி நியூஸ் வந்து அந்த போர்டுக்கு ஆக்சஸ் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஆனால் அனானமஸ் சோர்ஸ் வந்து 7 மெம்பர்ஸ் ஆல்ரெடி சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வயலன்ஸ் த்ரெட்ஸ்னால. Whoa. What happened here? Max took that photo before she jumped back here. அவங்க ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த But ஃபோட்டோ. I swear the fire was in a slightly different place when she showed it to me yesterday. ஆனால் நேற்று காமிச்ச ஃபயர் வேற ஒரு இடத்துல இருந்தாங்க. Max's presence has changed something. மேக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஏதோ ஒன்று மாறி Fire இருக்கு. is still on its way. ஆனால் ஃபயர் இன்னும் வந்துருந்தாங்க. I've barely met this lady. அவனை பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் இவன் மூஞ்சி எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு. Safi was my best friend. சாஃபி என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். I hate அவளை to இங்கே grow up. போடுறதே எனக்கு பிடிக்கல தான். She's been acting pretty ஆனால் erratic. ரீசெண்டாக சித்திரமாக நடந்துக்கு. அதனால வர வழி நம்ம பேசலாம். பேச முடியும். So, Professor, have you What's solved that? me yet? சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? Not in the slightest. சுத்தமாக இல்லை. But I do have some follow-up questions. ஆனால் ஃபாலோஅப் I'm கொஸ்டின் sure you இருக்கு. do too. உனக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Why don't you start? ஏன் ஆரம்பிக்கக்கூடாது? Give it to me straight, Doc. யாரா சொல்லுங்கடா. I'm தயாராக ready. இருக்கு. I'd like to hear more about your visions. மிஷனை பற்றி நான் என்னென்னு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். டிசம்பரில் ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் சொன்னேன். And they weren't even visions at first. அதில் விஷயமே இல்லை. Weird சித்திரமான visions பகல் கனவு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. of a storm. or ஒரு a ஸ்டாம் path ஒரு பாத். அதுக்கப்புறம் அது வந்துட்டே இருந்துச்சு. just kept coming. Then I started thinking about them. நான் அதை even பற்றி when I யோசிக்க didn't want to ஆரம்பித்தேன். think about them. அப்படி யோசிக்க நினைக்கலாம்னு யோசிக்க A ஆரம்பித்தேன். moment in the green room a few days ago. அந்த க்ரீன் ரூமில் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி மாட்டிக்கிட்டேன். I couldn't leave. அதனால் லீவ் பண்ண I முடியல. couldn't think about anything. வேறு but எதுவும் sit. யோசிக்கவும் முடியல. I was stuck on that path. to the மேலே போகிற tower. பாதையில் மாட்டிக்கிட்டேன். Okay. What were you doing in the green ஆரம்பிக்கிற முன்னே க்ரீன் ரூமில் என்ன பண்ணுறது, மேனேஜர் கூட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தேன். Looking கண்ணாடியில் பார்த்துட்டு இருந்தேன். in a mirror. That place was a grimy dump. யாரோ ஒரு Usually குப்பமாக my இருந்துச்சு. favorite kind of bar. என் ஃபேவரட் கைண்ட் ஆஃப் பார் தான் அது. For some reason, ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு I started thinking about நான் டார்னடோ பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். எதுக்குன்னே tornadoes. தெரில. When Max and I were in high school, there was this crazy week where Max thought a tornado was going to destroy the மேக்ஸ் school. நான் ஹை ஸ்கூலில் இருந்தப்போ ஒரு கிரேசி வீக் இருக்குது. அப்போ டார்னடோ வந்து அடிக்கப்படுறதா That did happen, அது நடந்துச்சு. but it also ஆனால் அது நடக்கவும் இல்லை. didn't happen. I don't. தெரில. What's happening right now? இப்போ என்ன நடக்குது? பேரட். Let's start with what happened 10 years ago. 10 இயர்ஸ் முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு ஆரம்பிப்போமா? A storm threatened your town, and Max was. ஒரு ஸ்டாம் உங்கள் டவுனை திட்டம் பண்ணிச்சு. மேக்ஸ் ஒரு சாய்ஸ் எடுக்க வேண்டியதான். She let you die, averted the storm, and. உன்னை சாக விட்டா ஸ்டாமை நிறுத்திடலாம், ஆர்கேடியை போய் But I'm காப்பாற்றலாம். here. ஆனால் நான் இங்கே தானே இருக்கேன். Yes. Somehow the storm didn't destroy the ஸ்டாம் அந்த and டவுன் you அடிக்கல, didn't நீ die, சாகவும் இல்லை. which doesn't make any sense. சென்ஸ் பண்ணல. ஒரே ஒரு இது தவிர. A year ago, ஒரு வருஷம் முன்னாடி the school and the ஸ்கூலையும் டவுனையும் ஸ்டாம் அடிக்கிறதா Max இருந்துச்சு. made another choice. மேக்ஸ் இன்னொரு சாய்ஸ் எடுத்தேன். Choose between அது Safi. சூஸ் பண்ணுறதுக்கு மறுத்துட்டாங்க. சாஃபிக்கும் கேலடான்னு Somehow பண்ணாங்க. she saved Safi and the school. சாஃபியும் ஸ்கூல் ரெண்டுத்தையும் காப்பாற்றினான். And however she tied those realities together. ரெண்டு ரியாலிட்டி எப்படி ஒன்றா சேர்த்தான்னு Tied up தெரியல. some loose ends while she was at it. அது பண்ணுறப்ப லூஸ் அண்டியும் டைப் She brought me and Arcadia Bay back together. என்னையும் with ஆர்கேடியுமே Safi ஒன்றா and all கொண்டு the வந்துட்டான். rest. சாஃபி எல்லாருமே சேர்த்து. Yes, ஆமாம். somehow. Your vision started when you ஏதோ remembered ஒரு விதத்தில் டார்னடோ ஞாபகம் தான் உனக்கு அந்த விஷயம் ஆரம்பிச்சது. a paradox. Your அந்த life நடந்துக்க முடியாத விஷயம் experiences are நடந்துச்சு. coexisting ஒரு along paradox. an entirely different reality. And that's not sustainable. உன் லைஃப் ரெண்டு ரியாலிட்டிக்கு நல்ல You எக்ஸிஸ்ட் may ஆகிட்டு இருக்கு. encounter a paradox ரெண்டுமே எனக்கு become ஞாபகம். unfixed somehow, but that would mean even us talking about it directly could. Oh,
Oh no. அதனால அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது இந்த பேரடாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா. ஆனால் நம்ம வந்து நேராக பேசினாலே அந்த இதுக்குள்ளே போயிடுவேன்னு சொல்ல வந்தான், அதுக்குள்ளே போயிட்டேன். அதுவே பேசினாலே அதுக்குள்ளே போயிட்டேன். போய் கேட்குதா? Can you hear me? கேட்குது. I hear you. Okay. Stay calm. காமா இருந்து என்ன பார்க்குறேன். அவனுக்கு எப்படி நான் பேசுறது கேட்குதானா? It's always அந்த மறுபடியும் அந்த பொண்ணு என்னது அது? நான் எப்படி அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது? என் பேர் என் டெட் க்ளோயின்னு இருக்கு. நீங்கள் எல்லாம் ஒரே பாதையில் தான் இருக்கீங்களா? நான் எங்கே இருக்கேன்? ஒரு 2 பேர் இருக்காங்க. சூப்பர். எனக்கு அந்த ரியல் ஓவர்லுக்லேருந்து வியூ நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இது நான் எப்போவுமே பார்க்க முடியும். பட் சொல்லு, நான் கண்ட்ரி ஃபுல்லாக இருந்திருக்கேன். ஆனால் அந்த வியூ எதுவுமே தோக்கடிக்காது. சாஃபி இங்கே இருக்கேன். உன்னை மீட் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம் க்ளோய். சாரி, நேற்று நைட்டை சொல்ல மறந்துட்டேன். என்ன நடக்குது? கேங்கெல்லாம் இங்கே இருக்கு போல். நீங்கள் எனக்கு என்ன பண்ணுற? நான் இறந்துருக்க மோஸ்ட்டாக அட்லீஸ்ட் என்னில் ஒரு பார்ட். அது சொல்கிறது சரிதான். ரெஸ்ட் ஆஃப் ரியாலிட்டி வந்து மேக்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணால். ஆனால் இந்த இடத்துல தான் வந்து என்ன நடந்துச்சுங்கிற மொத்த உண்மையும் இருக்குது. அதை ஞாபகம் வச்சுருக்கு. எனக்கு இங்கே திரும்ப வந்து அந்த பெஞ்சில் உட்காரது பிடிக்கும், என்னை ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காகவே. நீங்கள் இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹேங் அவுட் பண்ணணும். நீங்கள் பர்கெட்ரி பெஞ்சில் இந்த இடம் ஆபத்தானது கண்டிப்பாக. ஆனால் என்ன நடக்கும்? சாவுதான். போய் வளரு. நம்ம ஆல்ரெடி செத்துட்டோம். the same path. இதெல்லாம் ஆல்ரெடி படித்த மாதிரியே இருக்குது. சரி, 5வது பேஜை படி. 100 மைலுக்கு அப்புறம் 1000 கேள்விக்கு அப்புறம் கவுண்டர்ஸ் டைமாக இந்த சினாரியை மண்டையில் ஓட்டி பார்த்த அப்புறம் நடந்துச்சு. நான் மேக்ஸை மீட் பண்ணேன். அது ஒரு மூமெண்ட் கூட சீக்கிரமாக வரல. என் கவலைக்கெல்லாம் பார்க்குறப்போ மேக்ஸ் தான் பிரச்சனை இல்லைன்னு தான் நான் அவளை காப்பாற்றிட்டேன் இந்த வாட்டி. லோக்கல் ஆள் ஒருத்தன் கூட நான் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டேன் தான். ஒரு ஓவர்லென்ஸ் பவுன்சர்கிட்ட கூட வழியில் பிரச்சனை வச்சுக்கிட்டேன். ஆனால் நான் அது வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் வெளில வந்துட்டேன். இன்னும் என்னால் அது முடியுதுங்கிறது எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. அபினவ் ப்ரோ ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு. நான் எப்படி அந்த க்ரீப்பி ஹவுஸில் அவளை மீட் பண்ணேங்கிறது, அவளை காப்ஸ் முன்னாடி கூப்பிட்டு போனதும், ஆனால் அவள் என்னை பார்த்த அந்த விதம், அந்த ட்ரக்கில் நாங்கள் திரும்ப வந்தப்புறம் நான் கிராஷ் அவுட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவள் இது ஒரு பேயை பார்த்த மாதிரி இருந்தான். ஷாக்காக கூட இருக்கலாம். ஆனால் மேபி அந்த ஹாரபிள் விஷனுக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கலாம். அவள் கீழே ஏதோ சுற்றி பார்த்துட்டு சவுண்டு கேட்டுச்சு. நான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கான்வர்சேஷன் வந்து அந்த நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண இது மாதிரி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். மேபி அதுவும் பெஸ்ட்டுக்காக தான் இருக்கும். It ends in this outcropping with a couple of benches, like a viewpoint. உனக்கு இந்த நேரம் தெரியும். ஓவர்லுக் அங்கே தான் சாப்பிட்டியா இருந்தேன். But there's a sign. சைன் It's for Caledon. கேலடான் என் ஓல்ட் ஹை ஸ்கூல் My old high ரெண்டுத்துக்கும் school. So this place pulls attributes from both towns. Hence the lighthouse. ரெண்டு இடத்துலேருந்தும் இருக்குது. அதனால தான் லைட் ஹவுஸும் வருது. அந்த தேர்ஸ் லைட் ஹவுஸ்னு சொல்கிறப்ப தான் நல்ல அந்த இதை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். லைட் ஹவுஸ் எங்கே இருக்காங்க? என் கணக்கு லைட் ஹவுஸ்ன்னு தெரியல. இங்கே இருக்கு. The sky is ஸ்கை ஃபுல்லாக அரோராவாக இருக்குது. wild. Lots of auroras and shit. So it's nighttime? நைட் டைம் தான். ஆமாம், இப்போ நைட் டைம் தான். She called off the search. சர்ச்சை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். Stopped looking for her. அவளுக்காக தேடுறதை நிறுத்திட்டேன். எவளுக்காக?
லாஸ்ட். Missing, they said. முதல்ல மிஸ்ஸிங்னாங்க, அப்புறம் தொலைஞ்சு போயிட்டு. லாஸ்ட் தென்கா. Going, she replied. Then கோயிங்னு ரிப்ளை பண்ணா அப்புறம் கான் போயிட்டான். காஃபி என்ன நடக்கும்? There's always something weird when I get to the top of the path. பாத்தோட டாப்புக்கு முன்னாடி எப்பவும் விசித்திரம் ஏதாவது இருக்கும். நான் இறந்துருப்பேன், சாஃபி உயிரோடு இருப்பேன். Turbocharged lighthouse. டர்போ சார்ஜான ஒரு லைட் ஹவுஸ் பீம். As far as we know, nothing in this space is real. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த இடத்துல இருக்க எதுவுமே உண்மையில எதுவுமே எனக்கு காயப்படுத்த முடியாது. Safi practically lives here now. Left mostly it is right. Weird voices, sound of someone crying. Overlook and lighthouse. ஏதோ கிரேசி டேபிள். நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது. நீ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணனா நீ திரும்ப திரும்ப சாவறதையும் பார்க்கலாம். எனக்கு கடைசியாக உண்மை தெரியும். மேக்ஸ் இதை பற்றி என்ன சொல்ல போகிறான்னு தெரில. நான் எல்லா இடத்துலையும் இருந்திருக்கேன். வெல் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிவேர். அந்த லைட் ஹவுஸ் டோர் மட்டும் பூட்டி இருக்கு. அங்கே என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் க்ளோய். ரைட்டில் யாரோ வளர சவுண்ட் கேட்குமா? கிரவுண்ட் வந்து என் ஹை ஸ்கூல் பாத்ரூமாக இருக்கு. அற்புதம். ஏதாவது ஸ்பெஷல் மீனிங் இருக்கா? அங்கே தான்ப்பா நான் செத்தேன் முதல் வாட்டி. கண்டிப்பா அங்கே தான் நான் ஒரிஜினலாக செத்தேன். மேக்ஸும் சாஃபியும் நிற்கிறாங்க. ஒருவேளை அந்த சுட்ட மேக்ஸே வந்து சாஃபியாக இருக்குமா? அடா ஃபோட்டோ பாட்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு. மேக்ஸ் வந்து சாஃபி மேலே கன்னை பாயிண்ட் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் நிறைய ஃபோட்டோ பாட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு. என்ன ஃபோட்டோஸ் தெரியலையே, பார்த்தா தான் தெரியும். இல்லை அப்படி என்ன இருக்கு? இவ செத்து கிடக்கிற ஃபோட்டோ. ஓகே நில்லு. மேக்ஸை பார்த்தேன். அவர் கன்னை வச்சிருந்தேன். மேக்ஸை பார்த்தேன், ஒரு கன்னை வச்சிருந்தேன். எப்போவுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் முடியும், ஆனால் நான் செத்துருவேன். That's what I've been seeing. அதை தான் பார்த்துட்டு இருந்திருக்கேன். நான் சாவறது. மேக்ஸ் என்ன கொள்றது? அப்படி பண்ண மாட்டேன், ஆனால் நான் அதை தான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். ஏன்னு தான் தெரியல. ஃபோட்டோ இருந்ததுன்னு சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? The lighthouse beam turned on and lighthouse beam turn on ஆச்சு. அப்புறம் what's wrong? என்னாச்சு? என்ன தப்பா? Chloe, you vanished. Chloe, நீ மறைஞ்சிட்ட. Disappeared for 3 செகண்டுக்கு மறைஞ்சு. Before you came crashing back into the cabin. மறைஞ்சு போயிட்டு திரும்ப கேபினட்ல கிராஷ் பண்ணிட்டேன். Where did I go? நான் எங்க போனேன்? எனக்கு தெரியல. I think maybe that place takes you back to the moment where Max made her choice. இது மேக்ஸ் அந்த முடிவு எடுத்த டைம் போதுன்னு நினைக்கிறேன். சாஃபியை பத்தியோ உன்னை பத்தியோ. Max stitched these realities together, but if you keep going back there, picking at the stitches. மேக்ஸ் இந்த ரியாலிட்டியை ஒன்றா ஒட்ட வச்சிருக்கா. ஆனால் நீங்கள் போயிட்டே இருந்து அந்த ஸ்டிச்சை பிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன்னா எல்லாமே திரும்பி போயிடும். ஆர்கேடியாவே Arcadia Bay was brought back to life. ஆர்கேடியா திரும்ப உயிரோட Why வந்துச்சு. aren't they stuck in that place too? ஏன் அவங்களும் அந்த இடத்துல? My mom hasn't told me about any weird visions. அம்மா இந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லலையே. Have you told her about your visions? மோஷனை பற்றி நீ அவங்ககிட்ட சொன்னியா? இல்லை. My point is,
We don't know what's happening in Arcadia. விஷயம் என்னன்னா ஆர்கேடியாவில் என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. Conjecture, but நம்ம சும்மா வேணா யோசிச்சுக்கலாம் இப்படி தான் நடக்குதுன்ட்டு. ஆனால் நான் ஃபோக்கஸ் வந்து நான் சொல்கிறது உனக்கு உதவியாக இருக்காது. I saw some of Safi's சாஃபியோட தாட்ஸும் மெமரிஸும் கூட பார்த்தேன். We're stuck in that place தர்சன் together. நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா மாட்டிட்டோம். makes sense. Safi is aware of the dual realities. சென்ஸ் And she's புரியுதா? suddenly back. சாஃபிக்கு 2 ரியாலிட்டி பற்றியும் தெரியும். தெரியும் Maybe she's கேம்பஸ்க்கு looking வந்து for the same answers you are. நீ தேடுற அதே மாதிரி தான் அவளும் She தேடுறான். seems அவள் டிப்ரெஸ்டாக தெரியுறாங்க. Well, you and she are 2 பேரும் உங்கள் சாவில் மாட்டிட்டு இருக்கீங்க. emotionally. I can't imagine what that is doing to the both of you. 2 பேருக்கும் அது எமோஷனல் என்ன பண்ணுதுன்னு என்னால் யோசிக்க முடியல. என்ன பண்ண? So what do I do? How do I make sure I don't think about அதை பற்றி யோசிக்காமல் இருக்க என்ன பண்ணுறது? Well, distractions seem to help. டிஸ்ட்ராக்ஷன் உதவியாக இருக்கணும். Loud வேலை, music, லவுடான lots of மியூசிக், people நிறைய மக்கள், probably kept you safer. அதான் உன்னை பாதுகாப்பாக வச்சுன்னு நினைக்கிறேன். But now that you're aware of it and what it means, கண்டிப்பாக அது உனக்கு தெரிஞ்சு அது என்ன மீன் பண்ணு தெரிஞ்சதுனால we might have just accelerated whatever is happening. எது நடக்குதோ அதை நம்ம இன்னும் வேகமாக்கியிருக்கோம் தான் நினைக்கிறேன். I'm so sorry. மன்னிச்சிரு. Hey man, நான் தான்ப்பா கேட்டேன், உன் தப்பு இல்லை. We won't risk any more explorations into the overlord. நம்ம அந்த ஓவர் ரைட்டில் எக்ஸ்பிரஷன் That's எதுவும் what பண்ண I'm வேணாம். calling it now, by the way. அதான் கூப்பிட்றேன், ஓகேவா? I'll do some brainstorming. நான் அதை பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்க போகிறேன். Maybe research mental techniques for. மென்டல் டெக்னிக்லாம் கவலைப்படாது. you've got to focus on the fire. நெருப்பு மேலே ஃபோக்கஸ் But we பண்ணு. need a plan. பிளான் தேவை. Your visions are மிஷன் growing வளர்ந்துட்டே போகுது. intensely, and அந்த that இடமும் place ஆபத்தானது. is dangerous. If you spend more time there, you could undo the merge. நீங்கள் ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணனா அந்த You could மேர்ஜை bring it back to பிரிச்சிடும். your own death. சாவுக்கே அதை கொண்டு போய் விட்டுருவேன். I'm serious. சீரியஸாக நான் It's சொல்கிறேன். okay. ஏதான் Why should I get to cheat death? நான் ஏன் சாவை சீட் பண்ணுறேன்? It's not like I deserve it more than my dad. என் அப்பாவோட அதிகமாக நான் அதை ரிசர்வ் பண்ணேன். Rachel. ரேச்சலோட அதிகமாக நான் அதை ரிசர்வ் பண்ணேன். Max saved me in the bathroom, மேக்ஸ் என்னை பாத்ரூமில் காப்பாற்றினான். but she couldn't make it stick. நான் அவளை அதை அப்படியே வைக்க முடியல. The time she bought me, அவன் எனக்கு கொடுத்த அந்த டைம் it's enough. அது போதும். More than I deserve. நான் ரிசர்வ் பண்ணுறதோட அது அதிகம். ரெப்ரசன்டாக என்ன சொல்லுவார்? Of course, you deserve to exist. நீ உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு தகுதியானவன் தான். Not according to ரியாலிட்டி reality. படியோ யூனிவர்ஸ் or the படியோ universe, or whatever. இல்லை keeps என்னை trying to செத்த do. மாதிரி இருக்க வைக்கிறதோடையோ நான் அப்படி இல்லை போல. Max has done everything she could for me. மேக்ஸ் முடிஞ்ச எல்லாத்தையுமே எனக்கு She always பண்ணிட்டேன். has. எப்போவுமே பண்ணியிருக்கேன். The least I can do is be there for her now. என்னால் பண்ண முடிஞ்ச குறைஞ்சபட்ச விஷயமே அவளுக்காக இருக்கிறது மட்டும். So, on to the good stuff. நல்ல விஷயத்துக்கு Who போகுமா? do we think is planning to start a நெருப்பை fire? யார் ஆரம்பிக்க முயற்சி பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். I met this guy last night. இவனை இதுக்கு நைட்டு பார்த்தேன். Didn't seem like a கிரிமினல் மாதிரி இல்லை. criminally pretentious, maybe. பிரஞ்சேசாவனா கிரிமினலாக இருக்கலாம். Lucas Colmenero is a former Caledon professor. அவன் முன்னாள் ப்ரொஃபஸர் There's மாதிரி stirring up animosity between Caledon and Lake. கேலண்டருக்கு லெக் பண்ணால பிரச்சனை கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. He hates Caledon. You and Max won't be able to get much out of அவனுக்கு it. கேலண்டன் பிடிக்காது தான் உங்களால் அவன்கிட்ட அவ்வளோ Max எடுக்க may have முடியாது. gone full ivory tower, but bars are still my scene. லைப்ரரி டவராக போயிடலாம் I'll பாரு go என் now சீன் to தான். chat with him and his நான் அவன்கிட்ட project. திரும்ப போய் பேசுகிறேன். Maybe I can learn more about their அவன் plan. பிளானை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல. ஸ்னாப்பிங் தேட்டருக்கு மறுபடியும் போகிறோம். அவனும் ஸ்னாப்பிங் தேட்டர் தான் வர போகிறாங்க. ஓகே, 2 பேரும் அங்கே மீட் பண்ணிப்போம். அவ்வளோ சாஃபி தான் ஸ்னாப்பிங் தேட்டருக்கு கூப்பிட்டாங்க. வேற தைரி கூட எங்கே போடாது வந்துடுறாரியா. எங்கே போடாலும் அங்கே முன்னாடியே வந்து நின்றுருக்கு. சாஃபி ஊரத்தில் இருக்கேன். ஆச்சரியம் தான். You can do this, Max. நிறைய எஃபர்ட்டுக்கு அப்புறமா ஜாக்கஸாக இருந்ததுக்கப்புறமா சாஃபி வந்து எனக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் போயிருக்கேன். ஆனால் அவன் மீட் பண்ண வந்துகிட்டே இருக்கேன். இங்கே ஸ்னாப்பிங் தேட்டர் இப்போ தான் இங்கே வந்தேன். அவன் எனக்கு பேக் பெட்டில் வெயிட் பண்ணுறான். நம்ம கோடு என்ன? இது நீ தான் அவெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதாவது கோடு நல்ல நல்ல ஐடியா. மட்டாஸ் வச்சுக்கலாமா? நான் 2 wheels ஆர் சம்திங் நார்மல் நினச்சிருந்தேன். நமக்கு கூட தெரிகிற மாதிரி அந்த விசித்திரமான விஷயம் கூட பண்ணலாம். தெரியுமா? மறந்துடு. நான் உள்ள போகிறேன். குட் லக் மட்டாஸ். It's only Sophie.
ஹாய் வேதேரி ப்ரோ Stop டாபிக் கிட்ட பேசிட்டு stalling, வந்துடுறேன். Max. Go talk to her. எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராமல் பார்த்துக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு தான். பார்த்துக்கோங்க. Sophie? In the ஃப்ளஷ் flesh. இப்போ தான் என் உருவம் மாற்றாமல் ஒரிஜினல் உருவத்தில் வந்து Putting aside everything. இப்போ நடந்த எல்லாத்தையும் தள்ளி வச்சுட்டு உன்னை பார்த்ததுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். உண்மையான உண்மை. The real you. Oh. I do not deserve you, Max Caulfield. நான் உன்னை டிசர்வ் பண்ணல மேக்ஸ். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? That's it. சார் Well, don't just அம்மா sit there and உட்காந்து nod. What மறைச்சிட்டு did you want இருக்காது. to talk to me என்ன about? பேசணும்னு நினச்சேன். Why are you here? எதுக்கு இத்தனை After நாள் all this கழிச்சு வந்து time. Oh, is that it? அவ்வளோதானே? தெரியல. மேபி I don't know. நான் இந்த இடத்த மிஸ் Maybe பண்ணிருக்கலாம். I missed this place. Maybe I wanted to peep those famous ஃபேமஸ் leaves. இலையை Maybe I பார்க்கணும் had வந்துருக்கலாம். some மேபி unfinished முடிக்காத business. வேலை கூட எனக்கு இருக்கலாம். Sophie. Come on, Max. If you ask me basic ass questions, you'll பேசிக்கான கேள்வி கேட்டால் இந்த மாதிரி பேசிக்கான ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். Whatever brought you back. எதுக்கு வந்தியோ வந்ததுக்கு நான் சந்தோஷப்படுறேன். I've been உன்னை பற்றி நான் கவலைப்பட்டுருக்கேன். Is that why you told my mom I was here? என் அம்மா கிட்ட அதான் தான் சொன்னேன். நான் Either இங்கே you're terrible at taking a hint, or you're just a terrible friend. ஹிண்ட் எடுத்துக்கிட்ட டெரிபிளாக இருக்குன்னா anything. She promised. Aha! Option 3. A terrible judge of character. கேரக்டர் ஜட்ஜிங் மோசம். Promise from my mom meant anything? என் அம்மாவோட ப்ராமிஸ் எதாவது மீன் பண்ணணும்னு நினச்சி. Sad truth is, வருத்தமான உண்மை என்னன்னா நான் உனக்காக தான் வந்தேன். புரியல. don't give me that dewy-eyed look. I can't decide if it makes me want to kiss you or murder you. இப்படி பார்க்காத. உன்னை கொலை பண்ணுறதா இல்லை கிஸ் பண்ணுறதானே எனக்கு தெரியல. சரி என்ன எதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது? Then why have you been avoiding me all day? அதுவும் போன வருஷம் You ஃபுல்லாக mentioned கோஸ்ட் ghosting பண்ணியிருக்கேன். me for the last year. I left here believing I had a purpose. எனக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்கு நம்பி தான் நான் இங்கேருந்து More போனேன். people like us. நம்மள மாதிரி ஆளுங்களை கண்டுபிடிக்க போனேன். The further I got from Caledon, the more I started to feel ஆனால் கேலடான் தூரம் போக போக நான் இன்னும் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன். என்ன வார்த்தை அது? Unmoored. deranged. ரேஞ்சராக ஃபீல் பண்ணேன். These intrusive thoughts. இந்த எண்ணங்கள்லாம் என் மண்டையில் ஓட ஆரம்பிச்சது. were all over எமோஷன் the அந்த place. இடம் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. Visions, விஷயம் ஹாரபிளாக இருந்துச்சு. horrible. Waking dreams of my death. Storm. என் சாவு பற்றின அந்த கனவுகள், அந்த புயல். I realized நான் யோசிச்சேன். it wasn't being on the அந்த road, ரோட்டில் being இருந்தது away from கேலடன் Caledon தள்ளி with இருக்கிறது it. இல்லை. My mother or Diamond or என் anyone. அம்மாவோ டைமண்டோ இல்லை யாருமே இல்லை. நீ தான் தெரிஞ்சு. It was you. You நான் என்ன did பண்ணேன்? something. நீ ஏதோ பண்ண எனக்கு. I saved you. நான் காப்பாற்றினேன். பவர் கண்ட்ரோல் மீறி போச்சு. I found a way to stop the storm and அந்த புயலை நிறுத்தி உன்னை வெளில கொண்டு வர ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சேன். You talk like you understand. என்ன நான் புரிஞ்ச மாதிரி சொல்கிறேன். சுத்தமாக புரியல. ஏதோ பண்ண ரெண்டு ரியாலிட்டி ஒன்றாயிடுச்சு. Everyone here has forgotten what, புயல் என்ன நடந்து எல்லாருமே மறந்துட்டாங்க. but I'm still living it. ஆனால் நான் இன்னும் அதை வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். உனக்கு தெரியுதா? your power went பவர் வந்து கண்ட்ரோலில் மீறி போயிடுச்சு. நீ பீஸ் பீஸாக உடஞ்சிட்டேன். pieces. I had to pull you together. நான் உன்னை ஒன்றாக்கணும். அப்புறம் என்ன? Think. Where did you go in there? உள்ள எங்கே போனேன் யோசி. It was மோட்டல் ரூமுக்கு போனேன். motel rooms. Like the ones I stayed in after closing. லோய் இறந்தப்பறம் நான் தங்கின மோட்டல் ரூம்ஸ்க்கு போனேன். Have you considered ஏன் நீ யோசிச்சு பார்த்தியா? why? இல்லையே. After அக்கேடியா பேக்கு அப்புறம் நான் என் கிரீஃப் ஒரு ரோட்டில் எடுத்துக்கிட்டேன். on the road from one ஒரு motel மோட்டல் ரூம்லேருந்து இன்னொரு மோட்டல் ரூம். The storm brought me back there. அந்த புயலை நாங்கள் திரும்ப கொண்டு போச்சு. Where did you go next? அடுத்து எங்கே போனோம்? அடுத்து எங்கே போனோம்? இன்னொரு மோட்டல் ரூம். I'm remembering. எனக்கு ஞாபகம் It இருக்கு. was like the eye. அந்த ஐ ஆஃப் த ஸ்டாம் மாதிரி இருந்துச்சு. Did I block this out? இதை நான் பிளாக் பண்ணேன்னா Was I affected by storm amnesia? ஸ்டாம் அம்னிஷா எனக்கு மறக்க வச்சு. Did you and Moses come up with that? இந்த நீயும் மோசஸும் வச்ச பேரை க்யூட்டாக பண்ணியிருக்கீங்க பாருங்க. The lighthouse. அந்த லைட் ஹவுஸ் Overlook. ஓவர்லுக்
I remember அதே thinking, புயல் தான். எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு. it's the same storm. It's all somehow connected. எல்லாம் கனெக்டட் தான். Then I saw you. அப்புறம் உன்னை பார்த்தேன். You were dead on the ground. இறந்து கிடந்த. I thought I could use my power to bring you back. பவரை யூஸ் பண்ணலான்னு நினச்சேன். To merge the timeline. டைம்லைனை ஒன்றாக்குறது. But you saw her too, அவளையும் பார்த்த தானே. didn't you? Chloe. She was there too. போய் அவளும் அங்கே தான் She'd been இருந்து trapped in the storm this whole time. இவ்வளோ நேரம் அந்த புயலில் மாட்டிக்கிட்டு எனக்காக காத்துட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது. அப்போ அதே புயல் தான் அங்கேயே நீங்கள் All வந்து I needed to do பண்ண வேண்டியதெல்லாம் The moment you saw her, she was all that mattered. அவளை நீ பார்த்த அந்த நொடி அவள் தான் உனக்கு முக்கியமாக இருந்தது. என்னை பற்றி எல்லாமே மறந்துட்டேன். மன்னிச்சிரு, தப்பு தான். I'm sorry. I had no idea what I would find in there. மன்னிச்சிரு, நாங்கள் என்ன கண்டுபிடிப்பேன்னு தெரிஞ்சுப்போம். I went into the storm to see. உன்னை காப்பாற்ற தான் நான் புயலுக்குள்ளேயே போனேன். Of course you did. கண்டிப்பாக You're Max fucking Caulfield. நீ மேக்ஸ் காஃபில் ஸ்பேஸ் டைமோட கோல்டன் பொண்ணு. You'll always try to save everyone and நீ எல்லாரையும் முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும்னு முயற்சி பண்ண. fuck. How many times do you need the ஆனால் universe? எத்தனை வாட்டி இந்த உலகம் சொன்னோம் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு. These things we have, they're just cruel jokes. எங்களுக்கு இருக்க இந்த விஷயம்லாம் வெறும் ஜோக்ஸ் தான். Chloe and I may be here. லோயி நானும் இப்போ இங்கே இருக்கலாம். But a part of us, maybe the part that really matters, remains. ஆனால் எங்களை முக்கியமான விஷயம் அந்த நைட் மேரில் மாட்டிட்டு இருக்கு. I thought I was beginning to understand my என் பவரை powers. புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் நீ சொல்கிறது சரிதான். I've been focused on Moses and Chloe and on myself. என் மேலேயும் மோசஸ் மேலேயும் Not க்ளோயி on மேலேயும் all ஃபோக்கஸ் the பண்ணேன். damage I can பண்ண முடிஞ்ச டேமேஜ்லலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். Moses and I have been working for months to மோசஸ் நானும் understand and என் control பவரை my கண்ட்ரோல் powers. பண்ணுறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கவும் ரொம்ப வருஷமாக ட்ரை How பண்ணுறேன். can I understand them if I don't even trust my என் own? மைண்டியை நான் நம்பலாம், எப்படி நான் அதை நான் புரிஞ்சு. There's a question worth asking. இப்போ ஒரு நல்ல கேள்வி While கேட்டேன். you're answering that one, maybe throw in what you and Moses are up to. அதை ஆன்சர் பண்ணுறப்ப மோசஸ் நீ என்ன What are you பிளான் collecting பண்ணி evidence for? எதுக்கு எவிடன்ஸ் கலெக்ட் What பண்ணி? is that weird selfie photo of you, and why is my name on a whiteboard labeled suspects? You அதான் வேர் ஃபோட்டோ look into Moses's என்ன அந்த office. ஒயிட் உள்ள சஸ்பெக்ட் போட்டிருக்கேன். You say that you're my ரிஃப்ளெக்ட் friend. பண்ணாத, நீ but you ஃப்ரெண்டுன்னு care about சொல்கிற, me. என்னை பற்றி கவலைப்படுறன்றல ப்ரூவ் பண்ண. Tell me what is going என்ன on. நடக்குதுன்னு சொல்லு. தெரிஞ்சுக்க, நெருப்பு This வரும். campus is going to burn to the ground tomorrow. நாளைக்கு இந்த கேம்பஸ் Unless ஏரியே I போகுது stop it. நிறுத்தலைன்னா. How do you? Oh, I see. புரிஞ்சு. Then you can understand why I am using my power. அப்போ நான் என் பவர் ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன்னு உனக்கு தெரியணும். To figure out how it starts. எப்படி ஆரம்பிக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க தான் ட்ரை பண்ணுறேன். If you saw this campus burn down, then it means it was supposed to happen. கேம்பஸ் எரியதை பார்த்தோன்னா அது அப்போ நடக்கணும்ல. ஏன் அதை நிறுத்து? Saying என்ன சொல்கிறேன்? I can't just let it burn. அம்மா அது எரிய விடும். Reality is cruel. ரியாலிட்டி க்ரூவல் தான், ஆனால் அது ரியாலிட்டி தான். Reality doesn't bend to your. உன் இஷ்டத்துக்குலாம் அது மாறாது. மோசஸ் செத்துருவான். Moses dies. I saw கீழே him வந்து fall. சாவறத பார்த்தேன், அது மோசமாக இருந்துச்சு. It was horrible. I'm sorry, I didn't realize. I know you're நான் doing ரியலைஸ் what பண்ணல. you think is right. நீ எது சரின்னு நினைக்கிறேன் அதான் பண்ணுறேன்னு தெரியுது. I really சரியா hope it இருக்கும்னு is நம்ப. this time. Oh look, என் அம்மா it's தான் my mom. See what damage you have wrought? டேமேஜ் கொண்டு வந்திருக்க பற்றி. You should take it. You won't be able to. நீ எடுத்தாகணும், நீ பர்மனெண்ட்டாக அவாய்ட் பண்ண முடியாதுல்ல. தப்பே பண்ணிடலாம், மன்னிச்சு விட்டு ஒரு வாய்ப்பு தான் கூட. Enjoy the lakeside vibes. சரி இப்போ என்ஜாய் பண்ணு. I'll be back. Sophie seems really messed up. After talking to her, I had ஓ even மிஸ்டப்பாக more இருக்கேன். questions. இவைகிட்ட பேசின அப்புறம் எனக்கு இன்னும் நிறைய கேள்வி வேறு வந்திருக்கு. Sophie could be a while. When I'm ready, I should text Chloe and check in with her. Even for Sophie, that's some heavy chain smoking. Sophie's been gone for 9 months.
It must feel so surreal to be back here. 920 போன வருஷம் நடக்காத மாதிரியே இருக்குது. எல்லாருமே அந்த குவாடில் நார்மலாக நடக்கிறாங்க. ரியாலிட்டி கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு ரிஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி அவங்களுக்கு சுற்றி. நான் ரிலீவாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் நான் இன்விசிபிளாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஒரு ஃப்ளாஷ் ஆஃப் லைட்டிங் என்னை அவங்க வியூவில் கொண்டு வருது. பெர்சஃபோனியோட கன், டெமெட்டரோட ஃபைட் அண்ட் ஃபேஸ், அவள் லாஸ் ஒரு கேப்பிங் எம்டி பேச்சு போயமா அது அக்ரீஃப். அவள் வந்து ஃபிட்ஸ் ஆஃப் ரேஜில் ஹார்ட் பவுண்டாக இருக்குது. அவள் கதறினா, அப்புறம் கீழே வந்தா, அப்புறம் ஒரு நொடி ஒரு அடையாளமே எல்லாம் மறைஞ்சிட்டு எதுவுமே நடக்கலை. ஸோ இப்போ முடிஞ்சிருச்சா? இது நம்ம ஓல்ட் ஃபெமிலியர் ரூம் அண்ட் டோரா? அன்னி உன் கிளாஸுக்கு போகிற வரல லுக்கிங் கிளாஸ் வெளியே கீழே வந்துடுவேன். மறுபடியும் அந்த வைல்ட் ஷாட்டில் கண்டுபிடிப்பேன். மேக்ஸ் மட்டும் பவரை யூஸ் பண்ணுறேன். ஓவன் ஆஃபீஸ்குள்ளே வந்துட்டு போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். ட்ராக்ஸை ஹைட் பண்ணுறதுக்கு ரியாலிட்டியை யூஸ் பண்ணுற ஒருத்தர் கூட அதை கண்டுபிடிக்க கஷ்டம். இது என்னை வந்து பவர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கில் ட்ரிப் பண்ண அவகிட்டேருந்து வருது. என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். க்ளோ எப்படி இது இன்வால்வாக இருக்கா? நான் மூவ் பண்ணுறேன், கிராவல் க்ரன்ச் பண்ணுறேன், என் ஜாயின்ஸில் நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறேன். அந்த ஸ்டிச் பிரியறதை நான் பார்க்குறேன். நீ என்னை திரும்ப ஒன்றா போட்டேன். என் நன்றி எதிர்பார்த்தியா? நான் இங்கே இருக்கேன், உயிரோடு தான் இருக்கேன். கங்க்ராட்ஸ், உன்னோட உடஞ்சி போன பொம்மை நேசிச்சு டிஸ்கார்ட் பண்ணப்பட்டவ. என்னவா யார் வேணால் ஃபூல் பண்ண முடியும் உன்னை தவிர. நீ போய் சொல்லலாம், என்னை தவிர யார்கிட்ட வேணும். நான் பாரில் இருக்கேன். உன் சாஃபியோட ஒன்று பார்த்தா இன்டென்ஸாக இருந்துச்சு. நான் உள்ள அந்த டவுனிஸ் கூட போயிட்டு ஏதாவது அப்கமிங் ப்ரொடக்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். உனக்கு எதாவது வேணுன்னா இல்லை எதாவது இன்டர்வியூரன்ஸ் எதாவது பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா என்கிட்ட சொல்லு. நான் 2 நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன். ஓகே, பிரசிடென்ட் ஆஃபீஸ்க்கு இது ஒரு ப்ரொடக்டிவான ட்ரிப்பாக இருந்துச்சு. நான் ரீக்ரூட் பண்ணோம். என் மக்களுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க சொல்கிறதோட அதிகமான விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு. பிரசிடென்ட் ஆஃப் அப்ராக்ஸாக இருக்கிறது ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கல்டகிரியோட தான் வருது. அவன் ஏதோ மறைக்கிறான், அது என்னன்ற ஒரு கேள்வி மட்டும்தான். ஆனால் அவன் அப்ராக்ஸை காப்பாற்ற ரொம்ப வருஷமாக அவன் போராடிட்டு இருக்கான். எதுக்கு அவன் அழிக்கணும், எது எரிக்கணும்னு நினைப்பான். வின்னு வந்து அவனுக்கு தெரிஞ்சு அதிகமாக சொல்கிறான். அதுதான் வின்னோட பர்சனாலிட்டி. அவன் ஒரு சீக்ரெட்டான ஆள், ஆனால் அவன் ஃப்ரெண்டும் கூட. அவன் ஓமனுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறான், ஆனால் அவனுக்கு அப்ராக்சஸ் பிடிக்கும். வின் இல்லை அது இன்வால்வ் ஆகிட்டு இன்வால்வ் ஆயிருக்கானா இல்லை நடுவில் மாட்டிகிட்டு இருக்கானா? லூக்கஸ் கேரடான அவனுக்கு பிடிக்காது. அவன் பாட்காஸ்டில் இருக்கான், மோசமானவன். லூக்கஸ் வந்து வயலன்ஸ் பண்ணுவானான்னு தெரில, ஆனால் மற்ற 2 பேரோட இவனை நான் கம்மியாக தான் நம்புறேன். இது அவங்க சொல்கிறதோட அதிகமாக மறைச்சிக்கிற விஷயமும் இருக்குது. அவன் என்ன பண்ணுறான், அவன் வந்து அந்த கேலடானை வந்து டெக் ப்ரோ வேணால் மாற்றணும், மற்றதெல்லாம் அழிக்கணும்னே பார்க்குறான். அவன் அப்ராக்சஸ் ஹவுஸை எரிப்பான் வெளியில் நின்றுச்சுன்னா. கரெக்டாக அவன் இன்வால்வ் ஆனான்னு தெரில. அப்ராக்சஸ் ஹவுஸை பற்றி அங்கே வந்த போகிறது தெரியாமல் தான் இருந்துச்சு. ஆனால் லொரெட்டா மார்ச் வந்து அவள் பேரில் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும். அவன் ஒரு ஃபேர் அசம்ஷன் தான் நினைக்கிறேன். லொரெட்டா சொல்கிறதோட அதிகமாக தெரியும்ன்ட்டு. சாஃபி வைல்டான வைல்ட் கார்டு. இப்போ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு கேம்பஸ் சுற்றி ஓடிட்டு இருக்கேன். எதுக்கு இப்போ திரும்ப வந்தான்? எதுக்கு இப்போ அவன் இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கான்? இன்ஃபர்மேஷன் தேடுறாளா இல்லை அவன் பின்னாடி நான் வரக்கூடாதுன்னு பார்க்குறாள்? அவகிட்ட நான் பேசியான். ரெடி க்ளோய், வரியா? Whatever Chloe's doing now, I hope க்ளோய் இப்போ என்ன பண்ணுறதுனாலும் நல்லா இருப்பான்னு நம்புறேன். We'll check in with Max, then see what we can dig up about the protests. Not sure I want to step into the middle of whatever this is. ஏதோ அதுக்குனால நான் போகக்கூடாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். Find out more about the protests, then come back to Max. ப்ரோட்டஸ்ட் பற்றி கண்டுபிடிச்சி அப்புறமா மேக்ஸ். Moses mentioned that professor and some townies organizing a protest on a message board. இது மோசஸ் மர்ஃபி. மோசஸ் ஏதாவது டெஸ்பெக்ட்ஸுக்கு நியமம் வைக்கணுமா? இப்போதைக்கு இல்லை. நான் ஒரு லைன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பண்ண நினச்சேன். நான் என்னை இன்ஃபார்ம் பண்ணி வைக்கலான்ட்டு தெரியும். ஷாப்பிங் கேட்டியா? மேக்ஸ் வந்து கேம்பஸ் சுற்றி தத்திருக்காங்க. இல்லை எதுவும் கேட்கல.
நீங்கள் 2 பேரும் மீட் பண்ணால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நீங்கள் சேம் கான்டெக்ட் பொசிஷனில் தானே இருக்கீங்க. அது செகண்ட் எடுத்து அந்த பொசிஷன் வச்சுருக்கேன். அது ஜோக். நீ எந்த பற்றி பேசணும் கூட தெரில. நான் முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல அந்த மேக்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணான்ட்டு. நீங்கள் 2 பேரும் காஸ்மிக்காக என்டர்டெயின்டாக இருக்கீங்க. ஓகே, புரியுது புரியுது. எதுவும் ரீச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஏதாவது விசித்திரமாக நடந்தால் நான் உனக்கு சொல்கிறேன். என் ட்ராக் ரெக்கார்ட் படி கண்டிப்பாக நடக்கும். எப்போ தேவைப்பட்டாலும் இங்கே இருக்கேன். கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எப்படி போச்சு? சாண்டி உனக்கு செட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணானா? ரைட்டர் கிட்ட பேசாத ஈஸி அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறேன். சொல்லாத, நான் உங்களுக்கு வெயில் வேணுமா இல்லை உதவி வேணுமான்னு கேட்கணும். அங்கே நல்லா தான் இருக்கும். பேஸ்கிட்ட வந்து நிறைய எக்ஸைட்டிங் ஐடியா இருக்குது மெர்சிசனுக்கு. அவள் கியூனரி சாய்ஸஸும் வந்து அந்த வேனை ஹாட் பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மேர்சில் அற்புதமான வேலை பண்ணுறேன் என்ன சேனாவுக்கு. ஆனால் அங்கே பாய்ஸுக்கு பொறுத்தவரை நீ ரிட்டர்ன் வா, இல்லைன்னா என் ஆக்ஷனுக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை. வெனு மேனேஜர் பாய்ஸ் வந்து அந்த கிக்கும் உனக்கு காசு கொடுத்துட்டதா சொல்கிறான். அவன் இங்கே ஸ்கேம் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, இன்னைக்கு காலைல தான் பண்ண ஆரம்பித்தான். நீங்கள் வேலை காமி யாருன்னு பாருங்க, புது பேண்ட் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுது. நான் சொன்னேன்ல இன்னொரு பேண்ட் வச்சுலாம் சீட் பண்ணலன்ட்டு. அந்த ஜாம்பி கார்ட்ரேட்டில் இருக்கிறவங்க இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லு. அவங்க இன்னொரு ஊருக்கு கிக் ஆஃப் பண்ண ரெடியாக இருக்கான்னு தெரியும். நான் ஜாம்பி கார்ட்ரேட்டோட ஒர்க் பண்ண மாட்டேன். அவங்க ரொம்ப போஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க பேசிஸ்ட்டும் ஒரு பில்லோ பிரின்சஸ், பில்லோலேயே தான் இருப்பான். எப்படி இருந்தாலும் ஜாம்பி கார்ட்ரஸோட சோஷியலை வந்து வீக்கெண்ட்லாம் பார்ப்பேன். அந்த க்ரௌடில் ஒரு க்ரீன் தலைமுடி பார்த்தாலும் நீ செத்த. ஜாம்பி கார்ட்ரஸ் நான் ஏதோ படம் தான் சொல்கிறேன். அப்பா இறந்தப்புறம் எனக்கு விசித்திரமான ஹாரிபிளான கனவுலாம் நிறைய வந்துச்சு அந்த டீம் சுற்றி. நாங்கள் அந்த ரோட்டில் போயிட்டுருப்போம், அந்த டெரிபிள் கண்ட்ரி வச்சு போவோம். அப்புறம் ஒரு வண்டி வந்துட்டு மோதிடும். எல்லாம் நாங்கள் ஸ்டேஜில் இருப்போம், ஏதோ ஒரு ஷேக்ஸ்பியர் கப்பில் டார்ச்சர் பண்ணிருப்போம். அப்புறம் 48 டெத்து வரும் ஸ்டேஜ்லேயே. எப்படி ஆரம்பித்தாலும் எப்போவுமே ஒரே தான் முடியும். இதெல்லாம் வந்து பிஃபோர் த ஸ்டாமில் நடந்திருக்கும். என்னென்னா அந்த டீம்ஸ் எவ்வளோ ஹாரிபிளாக இருந்தாலும் அது வந்து வெறும் கனவு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. என் ரேண்டம் பிரெயின் வந்து இந்த மாதிரி காமிக்கும்னு தெரிஞ்சது. எமோஷனலாக இருக்கும், ஆனால் அது உண்மையாக எனக்கு ஹர்ட் பண்ணாது ரொம்ப நேரத்துக்கு. நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன், நான் என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணிருந்தேன் நைட்மேர் வந்து அதே விஷயத்தால் பண்ணப்பட்டதுன்ட்டு. அது என் லைஃப்பை டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருந்தாலும் நான் வந்து அந்த க்ரீன் ரூமில் ஃபுல் ஃப்ரீக் அவுட் ஆகிட்டேன். நான் மேக்ஸை கண்டுபிடிக்க போனேன். மேக்ஸ் அந்த டைமை சொதப்பி என் டெத்தை நிறுத்தியிருந்தாலும் அதான் நடந்தப்புறம் ட்ரீம்ஸ் வந்து என்டையர் மைண்ட் அண்ட் பாடியை பண்ணாது. இதை நான் மறைவாக வைக்காது. ஓகே, அந்த கனவுனால நான் வந்து மறைஞ்சு போயிட்டு திருப்பி இன்னொரு இடத்துல வரவும் மாட்டேன். மோசஸோட மூஞ்சு வந்து அவன் வந்து லேப்ரேட்டை படித்து அது வந்து கண்ணிலேருந்து லேசர் பீம் முட்டை மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தான் நான் வரைஞ்சிட்டு இருந்ததை. மோசஸ் வந்து இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிறதே பெஸ்ட்டான விஷயம்னு நினைக்கிறேன். அவனை மாதிரி ஒரு டீச்சர் நான் வளர்றப்ப இருந்திருந்தானா நான் வந்து வெயிட்லாஸ் ட்ரக்ஸோட எஃபெக்ட்ஸை படிச்சுட்டு இருந்திருப்பேன். ஆனால் அவனாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல எனக்கு என்ன நடக்குதுன்ட்டு. மேபி அந்த 18 வீலர் அந்த கார்னர் சுற்றி தான் இருக்குது போல. அந்த வண்டியை இடிக்கிறாங்க. Amanda, right? Amanda தானே? Oh, hey. It's quite a show you put on last night. இன்னொரு நல்ல ஷோ போட்டேன். டிக்கெட் விற்றுருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். I appreciated our chat last night before நான் நம்ம சாட்டை பற்றி அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். எல்லாம் பேசு. மேக்ஸ் நல்லா இருக்குங்கிறதே எனக்கு சந்தோஷம் தான். ஓகேவோட அதிகம் தான். அவள் ஜொலிச்சுட்டு இருக்கான். அவ்வளோதான் பட் அடிக்கல. சரி அவள் என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. You talked to her? பேசுனியா? Just for a beat. கொஞ்ச நேரம் தான். She was வேற மீட் பண்ணிருந்தான். ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் போல. I think one of her students. I'm understaffed, so I'm not ஸ்டாஃப் கம்மியாக இருக்குங்க. அதனால நான் அங்கே பின்னாடி சர்வ் பண்ண போல. ஓகே, புரியுது.
If you're looking to book any shows this month, my band is headed east soon. The show என்ன என் band Drugstore makeup. They're math band இருக்கேன் நான் மேனேஜ் பண்றேன். Oh, sweet. So like the Minutemen mixed with a little Fall of Troy. அத பத்தி சுத்தமா புரியல. Yeah. அப்படியே சொல்லலாம். Spot on. Send me their stuff. I'll see if there's a date that works. ஒரு விஷயத்தை அனுப்பு நான் ஏதாவது ஒர்க் பண்ற மாதிரி டேட் இருக்கான்னு பார்க்குறேன். ஓகே. See you later. I'll be here. Hey. மேக்ஸை பற்றி வேறு எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். Appreciate it. More than okay. Really? I mean, நேற்றுக்கு இன்டென்ஸாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். intense night. மார்னிங் நான் சர்ப்ரைஸ்டாகவும் இருப்பேன். Morning. I'm surprised. You can go see for yourself. She was meeting. Okay, bye. If I knew college involved காலேஜ் டார்க் அண்ட் பேட்டில் இருக்குன்னா நானே அப்ளை பண்ணியிருப்பேன். in high school. ஹை ஸ்கூலில் நானே அப்ளை பண்ணியிருப்பேன். வேற தெரிய போகிற கேட்கப்படாத வரீங்க. இப்போ தான் நான் அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தீங்க, நான் சாப்பிட்டு பேசுகிறப்ப திடீர்னு இங்கே வந்து நிற்கிறீங்க. ஏன் சார் எல்லா இடத்துலையும் Not much of a stage, but I could see drugstore makeup blowing some mountain state minds. ஸ்டேஜ் இல்லை, ஆனால் இங்கே ட்ரக்ஸ்டோர் மேக்கப் பயங்கரமாக வேலை கட்டுவாங்கன்னு மட்டும் தெரியுது. Looks complicated and full of tiny pieces. My old nerd. என்ன வேதாரி ப்ரோ 2 வாட் இருக்காரு. வேதாரி ப்ரோ க்ளோட் பண்ணிக்கலாம். என்ன 3 வேதாரி ப்ரோ இருக்காரு. ஏன் வேதாரி ப்ரோ என்ன காப்பி அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கீங்களா உட்காந்து? I'll need that password if I want to get into the forum. பேரனிக்ஸ் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் வேதாரி ப்ரோ காப்பி எடுத்து வச்சுருக்கீங்க. I guess security is pretty lax around here. டிக்கெட்டிங் ரொம்ப கம்மி தான் போல. இவன் தான் நேற்றுக்கு நம்ம கூட பிரச்சனை வச்சுக்கிட்டான்ல. What do you do when you're not getting in fights with strange women at bars? பார்ல விசித்திரமான பொண்ணுங்களோட சண்டை வச்சுக்காத என்ன பண்ணுறேன். அது மூட்டை மணி நான் கலர்ஸ் என் அப்பா டிம்பர் மில்லில் வேலை தேடிட்டு அவனுக்கு என்னாச்சு? நான் சின்ன பையன் அந்த பேர் விட்டு பின்னாடி எங்கே போனாருன்னு தெரியல. That's fucked up. அவர் அப்பாவை நம்மையும் திட்டிக்கிட்டு. I've been hearing about this anti-Caledon group. Anti-Caledon group பத்தி கேட்டேன். நான் எப்படி உள்ள போறது? You want to protest Caledon? Aren't you? Caledon protest பண்ண நீங்க ஸ்டூடண்ட் தானே? Prospective grad student. I'm a prospective grad student. But I come from a town in Oregon. நான் ஆரெகன் டவுன்ல இருந்து வரேன். அது லேக் போர்ட் மாதிரி தான். I'm tired of seeing rich assholes bulldoze through small towns. சின்ன டவுன்ல எல்லாம் காலிப்பட்ட பெரியவங்கள பத்தி எனக்கு பிடிக்காது. புரியுது. Oh, there were some informational flyers at the last meeting here. லாஸ்ட் மீட்டிங்ல கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளையர் இருந்துச்சு. Joey told us to destroy them after, but you never know. அப்புறம் அழிக்க சொன்னா. I'll look around. நான் சுத்தி பார்க்கறேன். So, what's this protest against Caledon all about? You'll have to ask Joey. ஜோய் கிட்ட தான் கேட்கணும். அவன் தான் இந்த பிளானுக்கு பின்னாடி இருக்காரு. You're part of that whole group. அந்த குரூப்ல நீ ஒரு பார்ட் தானே? There must be some reason. ஒரு காரணம் இருக்கு நம்ம. Everyone's got their. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. I don't expect we'll accomplish fuck all. எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்த முடியாது. நான் சும்மா இங்க இன்னும் புலம்புறதோட ஏதாவது பண்ணலாம்ல. ஓகே. See you later, Ren. You got it. Nothing to go off of yet. Maybe I can get someone else to open up. சரி ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் காப்பி, செகண்ட் காப்பி, தேர்ட் காப்பி என்ன பக்கத்துல இருக்கீங்க? ஓகே, காப்பி 4 வந்திருக்கீங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னா எல்லாருக்கும் வேதாரி ப்ரோ மூஞ்ச வச்சுட்டான் போல பேரனிக்ஸ். யாருமே டூப்ளிகேட் ஆன மாதிரி தெரியல. வேதாரி ப்ரோ மட்டும் தான் 5 வாட்டி இருக்காரு இங்கே. ஏன்னு தெரியல. 6வது வாட்டிங்க இங்கே எதாவது இருக்காரா? I can't make out much, but I think this is the password I'm looking for. Resist தான் பாஸ்வேர்டா? Got the password. Now time to take a look at that forum. Back in my shadier days, I would have called this the free shit box. Hey Joey. Hey. I hear you're the guy. உங்ககிட்ட தான் ப்ரொடெஸ்ட் பத்தி கேட்கணும்னு சொன்னா. No clue what you're talking about. எதை பத்தி பேசுறேன்னு தெரியல.
ஓகேப்பா ஜோய், நம்பிட்டேன் உன்னை. ஆள் பார்க்க ஸ்டைலாக தான் உட்காந்துட்டு இருக்காரு. ஆனால் இங்கே ஸ்டைலாக உட்காந்துட்டு இருக்காரு, இடத்துல நின்று கேம் விளையாட்டுருக்காரு. தலையை சொல்லிடுறாரு வேற இப்போ. Everyone knows the best grilled cheese comes from a shopping cart in the alleyway outside the bar at 2 a.m. 2 மணிக்கு பார் வெளில ஏன் சீஸ் விற்கிறாங்கன்னு எனக்கு புரியல. Hello, Lucas. So, do you live here or what? என்ன வாழ்றீங்களா நீங்க? I'm working. நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். Many great writers. நிறைய அற்புதமான ரைட்டர் பார்ல தான் வேலை செஞ்சேன். Cody, Kerouac, Burroughs. சத்தியமா யாருமே I do தெரியாது. my best work in bars. நானும் பார்ல தான் என் Did பெஸ்ட் any ஒர்க் of பண்ணேன். those dudes set up a merch table in under 5 minutes? இந்த நிமிஷத்தில் மெர்சிபிள் ஏதாவது பண்ண முடியுமா? So, என்ன what's பண்றீங்க? your deal? You got booted from Caledon, but you're hanging around because கேரளான்னு வெளில வந்துட்டீங்க, ஆனா இன்னும் சுத்திட்டீங்க. டிவோர்ஸா? Actually, yes. I'm staying in Lakeport to remain connected to my son. நான் இங்க இருக்கிறதே என் பையனோட கனெக்டா இருக்கணும். அவனுக்கு எப்படி தெரியும்? you have strong divorce guy vibes. பார்த்தாலே தெரியுது டிவோர்ஸ் ஆனவன். And your obvious daddy issues are from your own parents' divorce, I'm guessing. டாடி இஷ்யூஸ் பேரண்ட்ஸ் டிவோர்ஸ்னு வருதா? My dad died. குழந்தை அந்த அப்பா இறந்துட்டாரு. Oh. சாரி, நான் இதை எதிர்பார்க்கல. What's the deal with that guy Joey? Is he ஜோய் like கூட என்ன? அவன் அவங்க லீடரா? Go ask him yourself. அவனே கேளு, நான் பிஸியா இருக்கேன். I'm hearing about this protest against கேல்டனுக்கு எதிராக ப்ரொடெஸ்ட் பற்றி கேட்குறேன். நானும் உள்ள வரணும்னு. I'm afraid your association with a certain former colleague of mine means I will have to decline further. என் முன்னாள் கொலிக்கோட உங்களுக்கு சம்மந்தம் இருக்கிறதுனால நான் இந்த கான்வர்சேஷன் டிக்ளைன் பண்ண நினைக்கிறேன். உண்மையா? ஏன்? Goodbye. ஏன்னா மேக்ஸ் இவனுக்கு எதிர் இல்லை, எப்படி வருவான்? தம்பிங்க லேப்டாப் எங்கேயா கிடைக்கும்? இவகிட்ட கேட்கலாம். கேன் யூ பாரு யுவர் லேப்டாப்? Do you know anything about this இந்த protest? ப்ரொடெஸ்ட்டுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்களே, அதை பற்றி உனக்கு எதாவது ஐடியா தெரியுமா? I've heard some விஷயங்கள் கேட்டுட்ருக்கேன். அதை பார்க்க ட்ரை பண்ணேன், ஆனால் பாஸ்வேர்ட் போட்டு காப்பாற்றிருக்கேங்க. I think I might have இந்த that. பாஸ்வேர்டு என்கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். For real? உண்மையாவா? பார்ப்போமா? Let's take a look. And உள்ள வந்துட்டோம். we're in. கேலண்டர் கரெக்டுங்கிறது. லைக் மைண்டட் லேக்போர்ட் ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து கேலண்டர் யூனிவர்சிட்டி லீடர்ஷிப்க்கு எதிராக பண்ணுறாங்க. 6 எம்பர் டைரனிஸ்ன்னு ஏதோ சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க, என்னன்னு தெரியல. டோட்டல் மெயில் 36, யூசர் 32, எரர் 4, போஸ்ட் 11, டாப் 2, டுவெல்னஸ் ஃபார் எவர். ப்ரொடெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு 22/9. டேஸும் டைமும் அப்புறமா சொல்கிறோம். எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் டீட்டெயில்ஸ்க்கு. கண்டிப்பாக நாங்கள் இதுக்காக தான் காத்துட்டு இருந்தோம். என் சைனும் டார்ச்சும் ரெடியாக இருக்குது. 80/22. அதுதான் பிரதர், நான் வந்து அந்த பவுலிங் லீக்கை ஸ்கிப் பண்ணோம். பாட்டில் பரோலேருந்து ட்ரைவ் ஓப்பன் பண்ணோம். இந்த இதுக்கு நான் எதுவும் மிஸ் பண்ண விரும்பலை. அவங்க எல்லாருமே நாளைக்கு வேலையை கட்டுவாங்க. அந்த பணக்காரங்க எல்லாருமே லேக் போட்டு கஷ்டப்பட வச்சாங்கல்ல, கல்டன் வளர்ப்ப அவங்க எல்லாருமே கொடுப்பாங்க. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அவங்க தலையை திருப்பிட்டு போனவங்களோ இல்லை நம்மளை பற்றி கண்டுக்காதவங்களோ அவங்களும் பதில் சொல்லுவாங்க. கார்டினல்ஸு அவங்க இப்போ நம்மளை இக்னோர் பண்ண முடியாது, அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. நான் எந்த மீட்டிங்க்கும் பர்சனாக வரலன்னு தெரியும், ஆனால் அது மாறப்போகுது. நான் அங்கே வந்து எல்லா மணியும் எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன். எந்தூசியாசம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ப்ரைவேட் மெசேஜ் போர்டாக இருந்தாலும் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் எதிர்பாருங்க. ட்ரஸ்டட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட 1-on-1 கான்வர்சேஷன் மட்டும்தான் நம்பிக்கையானது. ஓகே கேட்டுச்சு பாஸ், நாளைக்கு பார்க்குறேன். ஓகே குரூவல் ஃபார் வருதுன்னு ஜோயின்னு நினைக்கிறேன். Nothing like a little Latin to class up your angry protest. These fucking assholes. கத்தாதம்மா, எல்லாரும் கேட்டிருப்பது இங்கே தான் இருக்காங்க. How was
any of this going இது எப்படி down. உதவி பண்ணும்? They're gonna set back everything we're doing to rebuild நம்ம the டவுனை town. திரும்ப கட்டினா நினைக்கிற எல்லாத்தையும் காலி தான் பண்ண போகிறாங்க இவங்க. இன்னும் நேரம் வரும். The protest hasn't happened yet. protest We இன்னும் can நடக்குது. still keep it from getting out of hand. கையை விட்டு போகாமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கு. I'll tell Noel to get campus security ready. கேம்பஸ் செக்யூரிட்டி ரெடியாக இருக்குது Good சொல்லி plan. பிளான். I'll see if I can get any more info out of Joey. ஜோய்க்கிலேருந்து தான் இன்ஃபோ கிடைக்குதான் நான் நம்பர். பாய். See you later. I'll be here. The forum is scary, but it gave me a lot of good intel to use with the bartender. போகிறோம் ஸ்கேரியாக இருக்கும். ஆனால் பார்ட்டருக்கு நிறைய யூஸ் பண்ண முடியும் நான். அவன் தான் அங்கே அந்த ரென்னு போய் ஜோய்கிட்ட கேட்டேன் அவங்ககிட்ட போய் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். வரண்டா ரென்னு. I guess security is pretty lax. செக்யூரிட்டி இங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு போல. So, இதான் நினைக்கிறேன். இனிமேல் I've been அவங்க hearing about this anti-Khaled. I'm tired of seeing. ஜோய்கிட்ட Joey தான் told பேச. us to just ஓகே அப்போ இவங்ககிட்ட ஜோய்கிட்ட பேசணும். But it gave me a lot of good intel to use with the bartender. தம்பி பேசுறியா? We'll go for tomorrow? எப்போமா? excuse me. Protest, man. protest பண்ண நான் மெசேஜ் போர்டில் இருக்கேன். What's your tag? கேட்டேன். நான் லர்க் பண்ணிருக்கேன். I've been lurking. A little shy, you know? But not too shy to join a protest? I don't buy it. Why weren't you at the last meeting? பவுலிங் லீக் போய். Dude, it was bowling league. bowling We league. had our match against those dillweeds from Brattleboro. பேட்டில் பரோ Did you expect me to know கூட shit? தான் இருந்துச்சு. வராமல் I இருக்கணும்னு guess நினச்சி. that checks out. Maybe you missed the meeting, but you must know the group motto from the message board. What is it? Sic Semper Tyrannis, which I believe translates to how sick will நம்ம it இந்த be when டைரண்ட்டை Spartans நசுக்கிறப்ப எவ்வளோ சிக்காக இருக்கும் தெரியுமா தானே? Close enough. தோசை வந்து கேளப்பா ஃபைனல் கேள்வி எதை கேட்பியா? All right, you're good. Hate to be so paranoid, but you know how it is. கர்நாடக உங்களை எப்படின்னு தெரியும்ல? Noon tomorrow, and then நாளைக்கு மத்தியானம் இங்கே வரோம். the admin. அப்புறம் அட்மின் பில்டிங்க்கு போகிறோம். Prepare yourself. ரெடியாக This இருந்துக்க. reckoning has been a long time coming. Things could get இது ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணிருக்கோம். விஷயம் சூடாக பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. banking on. அதான் எனக்கு வேணும். எப்படி பேச வச்சேன் பார்த்தியா This ஜோய்? lady doth motherfucking protest. Time to tell Max she's got a girl on the inside. எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்க? 22.9. ஹலோ மேக்ஸ். Hello, ma'am. Can I tell you about our grilled cheese specials today? கிரில் சீஸ் ஸ்பெஷல் பற்றி Chloe. சொல்லலாம். Cheese, okay. Okay. You do not need to act this surprised every time. நம்ம you பார்க்குற see ஓர cheese. நீ இவ்வளோ சர்ப்ரைஸாக நீ இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Did you turn up anything about the ப்ரொடக்ட் பற்றி எதாவது protest? தெரிஞ்சுக்கிட்டியா? Yeah. ஒன்றும் நல்லது இல்லை. Not good. There's a whole ஒரு message மெசேஜ் board போர்ட் ஃபுல்லாக full of கோவக்காரங்க messages இருக்காங்க. on campus நாளைக்கு now. கேம்பஸ் மேலே I இறங்க don't போகிறாங்க. think anyone can stop யாராலும் it. நிறுத்த முடியாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். At least you know we can be prepared. ப்ரிப்பேர்டாவது இருக்கலாம். What about you? Did you Yeah, crack the case with the Abrax holes? ப்ராக்சிஸ் பற்றி கேஸ் பண்ணி இல்லை நான் டெட்டுன்னு இருக்கேன். I know Sophie is hiding something. in சாஃபியா her பேக்கில் ஏதோ bag. ஒளிச்சு வச்சிருக்கான்னு தெரியும். ஆனால் அதை கூட விட்டு போகிற What's with அளவுக்கு all the அவன் sneaky விட்டான். stuff? Why don't I just run over there, grab what's in her bag, throw the bag in the water? என்ன ஸ்னீக்கியாக இருக்குது? நான் ஏன் அந்த பேக்கை பிடிச்சிட்டு போய் அந்த பேக்கை தூக்கி போட்டு அதை இருக்க பொருளை உங்ககிட்ட கொடுக்க பேக்கில் தண்ணி எழுத்து. Bitch, you did not just. What the fuck? Here, take the mask before she comes back and beats my ass. என்னை வந்து அடிக்கிறதுக்குள்ளே இந்த மாஸ்க் எடுத்துக்க. Sophie,
had an Abraxas mask in her bag. சாஃபி பேக்கில் அப்ராக்சஸ் We மாஸ்க் have it now. அது நம்மக்கிட்ட இருக்குது. உனக்கு தான் நன்றி சொன்னேன். So many questions. நிறைய கேள்வி இருக்குது. ஆனால் இப்போதைக்கு I think we better run before she realizes she's அவள் missing. காணோன்னு கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம எங்கே போயிடலாமா? எட்டவே வாங்கிட்டு தான் இருக்கு. வண்டி ரெடியாக இருக்கு போல. ஹோட்டலில் போகிறோம்மா. மாஸ்க்கு பாய் சொல்லிட்டு சாஃபி And then did I say something badass like it's time to fight fire? ஏதோ மோசமாக சொன்னால் ஃபயரோட ஃபயர் கூட சண்டை பண்ணேன் சொல்ல நான் யோசித்தேன். ஆனால் அது லேமாக இருக்கும்னு நினச்சேன். எனக்கிட்ட இருந்து வர்றது அது விசித்திரமாக இருக்கும்னு நினச்சேன். I know President Teller was the one who நேற்றுக்கு நைட் அந்த டிமார்ஷன் ஆர்டர் பண்ண பிரசிடென்ட் டெல்லர்னு தெரியும். I'm pretty sure Reggie was ரெஜி இன்வால்வ்டுன்னு எப்படியோ எனக்கு தெரியும். அவன் தான் அப்ராக்சிஸ் பிரசிடென்ட் வேறு. Presidential crime. 2 for the price of 1. ஒரு வேலைக்கு 2 கூட்டுறமா. இன்னைக்கு நைட்டு ஒரு சீக்ரெட் பார்ட்டி வேறு நடக்குது. அங்கே போகிறான்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு தான் மாஸ்க் வச்சுருந்தேன். அது நம்மக்கிட்ட அடுத்து காலேஜ் பார்ட்டிக்கு போகும். ப்ரொட்டஸ்டர் உண்மையாக ஒருத்தர் நெருப்பு ஆரம்பிப்பாங்களா? ரொம்ப கோவமாக இருக்காங்க. அவங்க குரல் கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. With what I've learned about Caledon using the storm to take over more of Lakeport. Caledon Lakeport எடுக்கணும்னு அதை ஸ்டார்ம் யூஸ் பண்ணுறதுனா நான் அவங்கள குறை சொல்ல மாட்டாங்க கோவமாக இருக்கிறது. ஆனால் இது ஆபத்தானது. அதை பற்றியே தெரிஞ்சிருக்குல்ல. இப்போ நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குதாங்க. கண்டிப்பாக. So, your crew here is the sassy bartender. crew வந்து அந்த bartender அந்த nerd அப்புறம் அந்த safe shooting wild card அவ்வளவுதானே? Wild card. That it? You make it sound like I'm assembling a team to அந்த டீம் பேங்க் கொள்ளடிக்க திருடுற மாதிரி. அப்படின்னு தான் நீ யாரையும் மிஸ் பண்ற. யார் அது? The rogue. ரோக் தான்பா. For when you need someone to hotwire the கெட்டவே கார யார் ஹார்ட்வேர் பண்ணுவா? கண்டிப்பா. அதுக்கு தான் நீ இருக்க. அந்த க்ரூல நீ இருக்கதே சந்தோஷம் தான். Did you and Moses figure out anything? மோசஸ் நீ எதை கண்டுபிடிச்சீங்களா? Hard to say. I got the feeling he couldn't decide if he was more interested in helping me or studying me. அவனுக்கு என்ன படிக்கிறதா இல்ல என்ன உதவி பண்றதான்னு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறீங்க? Paradox was thrown around a lot. Paradox நிறைய போட்டான். அனாமலி கூட போட்டான். அதனால நீ அவனை தான் கேட்கணும். Apparently, me and this Safi chick are cosmically entwined. நானும் இந்த சாஃபியும் entwined இருக்கோமா? ஒரே குவாண்டம் பொசிஷன்ல இருக்கோமா நாங்க? Really, Max? You should buy a girl a drink before you cosmically entwine her next time. Har har. The fact that you can joke. அடுத்த காஸ்மிக்கா லிங்க் பண்ற முன்னாடி நீ ஒரு ட்ரிங்க் வாங்கி கொடுத்திருப்ப. Actually pretty unsurprising. இந்த கிரைசிஸ் பத்தி நீ ஜோக் பண்றது எனக்கு ஆச்சரியமாவே இல்ல. ரொம்ப நன்றி. What happened between you and உனக்கும் சாஃபிக்கு நல்ல என்னதான் நடந்துச்சு? I told her about the fire. நெருப்பை பத்தி அவகிட்ட சொன்னேன். அவ ரியாக்ஷன் டிஸ்டர்பிங்கா இருந்துச்சு. She blames me for அவளுக்கு என்ன நடக்குதோ உனக்கு என்ன நடக்குதோ அதுக்கு அவன் என்னதான் குறை சொல்றான். ஆனா அவ சொல்றது சரின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். What's scary? பயமான விஷயம் என்னன்னா I didn't even know I was using my powers this time. இந்த நான் பவர் யூஸ் பண்றேன்னு கூட எனக்கு தெரியல. அப்போ கூட நான் ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கியிருக்கேன். ஆல்ரெடி அந்த பிரச்சனை அப்படிதான் இருந்துச்சு. சாஃபியை பற்றி தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னு பார்த்தா அவன் மீட் பண்ணுற முன்னாடி அவன் மோசமான நிலைமை தான். பவர் விசித்திரமா இருக்கலாம், சில டைம் என்ன பயன்படுத்தலாம். ஆனால் இந்த உலகத்தில் அந்த பவரோட நான் உன்னதான் அதிகமாக நம்ப யாரை நம்புறதோட இதை நான் கேட்கணும்னு தான் நினச்சேன். நன்றி, ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கேன்.
I bet I loved being a part of it. Using your powers. I bet it அதில் felt ஒரு பகுதி எனக்கும் பிடிச்சி பவர் யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு. exciting. Like being in on it again. After all this இத்தனை வருஷம் time. கழிச்சு மறுபடியும் அதில் ஒன்றா சேர்ந்த Of மாதிரி course இருந்துச்சு. you are. கண்டிப்பாக நீ ஒன்றா தான் இருக்க. Ever since that day at 2 அந்த 2 Wells நாள்லேருந்து நீ ஒன்றா தான் இருக்க. I think I would have gone insane a long time ago without you as my நீ இல்லாமல் நான் ரொம்ப இன்சேனாக போயிருப்பேன் தான் நினைக்கிறேன். நான் விசித்திரமாக இருக்கு. That version of me that just fucked with your friend. What happened என் to ஃப்ரெண்டோட her? சொதப்பின அந்த வேர்ஷன் நீ ரீமோண்ட் அனுப்புகிறேன். has his theories. அசஸ்க்கு அவன் தியரி I இருக்குது, don't really understand them. எனக்கு தான் சுத்தமாக புரியல. I think reality is ரியாலிட்டி எப்பவுமே ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் மக்கள் கான்ஸ்டன்ட் தான் நினைக்கிறேன். like this canoe. கேனோ இது முன்னாடி பின்னாடி போயிட்டு தான் இருக்கு, We stay in ஆனால் நம்ம அந்த ஒரு இடத்துல தான் இருக்கோம். I hope you're right. சொல்ல சரிதான் To நினைக்கிறேன். me, it feels more like we're going down Niagara எனக்கு Falls. என்னமோ நம்ம நயகரா ஃபால்ஸில் கீழே போகிற மாதிரி தோணுது. When I was living this weekend, இந்த வீக்கெண்ட் வாழ்ந்துட்டு first இருந்தப்போ time, I really thought my முதல் life வாட்டி was என் starting வாழ்க்கை to make some sense. சென்ஸ் மேக் பண்ணுதுன்னு நினச்சேன். ஆனால் என்னை எப்பவுமே கேஎஸ் கண்டுபிடிக்கும் போல. நான் ஒரு டூருக்கு போயிட்டு இருந்தேன், எக்ஸிபிஷனுக்கு போயிட்டு இருந்தேன். The only chaos you're dealing with. நீ டீல் பண்ணுற ஒரே கேஎஸ் நான் மட்டும்தான். Everything was fine before I. நான் வர்ற முன்னாடி எல்லாம் நல்லா தான் நினச்சி. யார் சொன்ன? You have a whole new life here. உனக்கு ஒரு புது வாழ்க்கையே இருக்குது. I know I don't fit into. நான் அதை ஃபிட்டாலன்னு எனக்கு தெரியும். இப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நான் அதை மீன் பண்ணல. Okay. So. திரும்ப ட்ரை பண்ணு. Try again. And if you rewind, I'll know. ரிவைண்ட் பண்ண எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் ரிவைண்ட் பண்ண மாட்டேன். I thought my life. நான் சொன்னது என்னன்னா என் வாழ்க்கையை அர்த்தம் பண்ணுதுன்னு நினச்சேன், ஆனால் நான் தப்பாக நினச்சிட்டேன். All those years I spent. அத்தனை வருஷம் நான் உனக்காக அழுதுட்டு இருந்தேன். I was நான் grieving என்னையும் தான் க்ரீவ் myself பண்ணிட்டு too. I never felt more alive than that. நம்ம ஒன்றா ஸ்பெண்ட் பண்ண அந்த வாரம் தவிர நானும் உயிரோட ஃபீல் பண்ணவே. I convinced myself I could never be that person again. Not without. நீ இல்லாமல் அந்த பர்சனாக என்னால் இருக்கவே முடியாதுன்னு நான் கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். And now you're here. இப்போ நீ இங்கே இருக்க, நானும் அந்த ஆளாக மறுபடியும் மாறலாம்னு நினைக்கிறேன். I don't really know how. எப்படின்னு தெரில இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்ட்டு. But somehow with all this crazy stuff happening. ஆனால் இதெல்லாம் நடக்கிறத வச்சு பார்க்குறப்போ நீ இங்கே இருக்க. And I know it's because you needed me. உனக்கு நான் தேவைப்பட்டேங்கிறது எனக்கு புரியுது. But I think I needed you just as much. எனக்கும் நீ தேவைப்பட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். அது தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நான் தைரியமாக இருந்தேன். I can't believe I never took a boat out here until now. இதுக்கு நான் ஒரு போட்டு கொண்டு வரலங்க இந்த List நான் of conveyances I've dragged your ass into over the years. I mean, in my reality. நான் என் ரியாலிட்டியில் உன்னை கொண்டு வந்த இடத்துல இதுவும் ஆட் பண்ணி. So much about your reality that it becomes mine. உன் ரியாலிட்டி பற்றி நான் நிறைய கேட்கணும், அது என் ரியாலிட்டியாக மாறுற அளவுக்கு. லிஸ்ட்டு கேட்போமா? Well, there was my என் truck, ட்ரக் இருந்துச்சு, of course. That shopping cart in சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ ஷாப்பிங் கார்ட் இருந்துச்சு, then there was that Vespa we had in Salt Lake City. சால்ட் லேக் சிட்டியில் இருந்த வெஸ்பா இருந்துச்சு. நான் முன்னாடி இருந்தாலும் பின்னாடி Are you இருந்தேன். kidding? கலாய்க்கலையா? You were in the back holding on to me so tight I thought I would suffocate. பின்னாடி வந்து ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிருந்து நான் மூச்சே ஒண்ண முடியாதுன்னு நினச்சேன். Tandem bicycle in Chicago. சிகாகோவில் பைசைக்கிள் இருந்துச்சு, அது ஒரு மோசமான விஷயம்.
And Izzy's friend's weed dealer's tuk-tuk we joyrode in Nashville. அப்புறம் நாஷில் நம்ம பொண்ணு இசியோட ஃப்ரெண்ட் I am not. சும்மா அதை உருவாக்குறப்பெல்லாம் இல்லை உண்மையாக நடந்தது தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். The Maybon party is starting எவன் soon. பாட்டு சீக்கிரம் ஆரம்பிக்குது. We've got to get to the நம்ம Abraxas. அப்ராக்ஸ் ஹவுஸ்க்கு போய் பார்ட்டி என்ஜாய் பண்ணுவோமா? So, what's next? அடுத்து என்ன? கருப்பு துணிக்கு மாறுறோமா? Black shirts going by the Black old shirt. photo. ஓல்ட் ஃபோட்டோ வச்சு பார்க்குறோம். Head over to Fremont Street. அப்புறம் ஃப்ரீமர் ஸ்ட்ரீட் போகிறோம். ஸ்மோக்கு தேடுறோம். தம்ப்நெயில் யூஸ் பண்ணி கேட்டுதான். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இதோட எண்ட் பண்ணிட்டு பார்ட்டிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக போகலான்னு நினைக்கிறேன். பார்ட்டிக்கு போகிறோம் கணக்கு அடுத்தது இங்கே தான் சேவ் ஆகிடுச்சு. இங்கேருந்து அடுத்தது வரும். ஸோ இங்களே வந்து பார்த்தவங்களுக்கு நன்றி. எங்கள் ஒரு கம்யூனிகேஷன் அடுத்தது பார்ட்டிக்கு போகிறோம், என்ஜாய் பண்ணுறோம். மேபானில் தான் இருக்கும். ஓகே, அடுத்த இதில் இந்த மேவன் பாட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இன்றைக்கி லைவ் வந்து பார்த்தவங்களுக்கு தேங்க்யூ ஃபார் கமிங் அண்ட் பாய் கைஸ். பாய் பாய், நாளைக்கு பார்ப்போம். பாய்.